ഹലോ ഗൈസ് ഹലോ ഗായ്സ് എനിക്ക് ഒരു സ്ട്രീം ഇൻട്രോ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഈ സ്ട്രീം ഇൻട്രോ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജിടിയുടെ സ്ട്രീം ഇൻട്രോ എടുത്തിട്ട് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. വാച്ച് പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഈ വാലറന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലാത്തത് വേറെ ഒന്നും സംഭവം ഇതിന് വന്നുകൂടാ. അതുകൊണ്ടാണ് സംഭവം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ഒന്നും ലൈക്ക് ഇൻട്രോ ഇടാതെ ഡയറക്റ്റ് ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അതെന്തായാലും സെറ്റ് ആക്കാം. ഓക്കെ, തൽക്കാലം നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും, നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. യു വിൽ സെറ്റ് ഇറ്റ് ടുഗദർ. ആൻഡ് നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സമയം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കറക്റ്റ് 32 സെക്കൻഡ് സമയം ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ലൈവ് വന്നു. ടൈം തെറ്റത്തില്ല, നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ വന്നു. ഒരു പ്രശ്നമില്ല ടൈമിങ്ങിനെ കുറിച്ച്. അതുകൊണ്ട് ആരും എന്നെ കുറ്റം പറയണ്ട. റിപ്ലൈ കിട്ടാൻ ആരുടെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കണക്കൂട്ടലുകൾ തെറ്റി. ഞാൻ കറക്റ്റ് സമയത്താണ് എത്തിയത്, മനസ്സിലായോ? ഭാഗ്യത്തിന് എന്തോ ഇവർ എൻ്റെ മാച്ച് ലേറ്റായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും വന്നില്ല. കറക്റ്റ് സമയത്തിന് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മാച്ച് സ്റ്റാർട്ടായതേ ഉള്ളൂ. വേറെ തെറുവിളി വെക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ഒരു പ്രശ്നമില്ല. Happy Monday, folks. It's the start of the week for many, but somehow here in Vct Pacific, it feels like the beginning of the end as another week draws so close. Playoffs are locked in, and the finals drawing ever closer. We are live from the Coax Chin with paper thin and Azrai joining me. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അമ്പത്തൂരിനെ കാട്ടി വാഴുള്ളവനാ അവൻ. പത്തൂരിനെ കാട്ടി സംസാരം അവൻ്റെ സൗണ്ട് ചെവി അടിച്ചു എൻ്റെ. അപ്പം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി 29 മിനിറ്റ് 16 സെക്കൻഡാ ഇവര് കളിക്കുന്ന. ഇവര് എന്താ ഈ നടക്കുന്നത്? ഇനി 29 മിനിറ്റ് 10 സെക്കൻഡ് ഒന്ന്. എന്താ പോക്കർ തന്നെ കാണിക്കുന്നത്? ഹലോ, വന്നു. ഓക്കെ, ഇതെന്തിരി സരക്കണ്ണ കവായി ആകണം. ട്രക്കി കുണ്ണായപ്പെടുന്ന ട്രക്കി കുണ്ണ വേണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടാ എനിക്ക് സംഭവം അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ അത് കാണാറൊന്നുമില്ല. എണ്ണമത്തെ ഇതാ പ്രശ്നമാണല്ലേ. അപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടാ മതിയായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി. ഇതിപ്പോ നമ്മളെ പറ്റിക്കപ്പെട്ടു, ചതിക്കപ്പെട്ടു എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ. ഈ സമയത്ത് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? എന്റെ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഷോക്ക്. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ബാക്കിൽ കണ്ടോ ഈ സാധനം വരുന്നതുകൊണ്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരും. ഈ ലൈറ്റ് വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ലൈറ്റ് കറക്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. അത് ഭയങ്കര ശോകമാണ് എനിക്ക്, മനസ്സിലായോ? എനിക്കത് ഭയങ്കര ശോകമാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫേസ് ലൈറ്റ് കിട്ടത്തില്ല. ഭയങ്കര ശോക ലൈറ്റിങ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഈ സമയത്ത്. അതാണ് ഞാൻ ഫേസ് ക്യാം വെക്കാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫേസ് ക്യാം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഫേസിൽ കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റ് ഉള്ളത് നല്ലതായിരിക്കും. എടാ ലൈറ്റ് ഇത്ര കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഞാൻ റിംഗ് ലൈറ്റ് ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് എന്റെ മുഖത്ത് ഡയറക്റ്റ് കണ്ണിലോട്ട് അടിച്ച് കയറ്റെടുക്കും ഇങ്ങനെ, മനസ്സിലായില്ലേ? എന്നിട്ടും വരുന്നില്ല. ഇവിടത്തെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഈ ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നോണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല. എന്നാ PRX സംതിങ് ഗെയിം പ്ലേ ഇഷ്ടമാണോ? അതെന്ത് ചോദ്യമാണ്? സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഒക്കെ കണ്ട PRX തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വിഷയം. 6-1 DRX 6-2. രഞ്ജിക്ക് 5-3 ഉള്ള പിന്നെ ജി. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന എല്ലാ ടീമുകളൊക്കെ അടി കൊള്ളാം. അവര് കയറി വരണം. എന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് കയറി വരണം. ഈ PO എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു? PO അറിയാമോ? PO എന്തിനാന്ന് അറിയാമോ? നമുക്ക് വിൻഡോ വിളിച്ചാലോ. അപ്പൊ വിൻഡോ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വരൂലെന്ന്. സീറ്റിലാണ് ഫേസ് ക്യാമിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ സ്ട്രീമറിനെ പോലെ ഉണ്ടോ? സൂപ്പർ. നിന്റെ ഒരു ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ, അടിച്ചങ്ങ് കറക്കണം. നിന്റെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് വരൊക്കെ നിർത്തിക്കൊല്ലി. എന്റെ ഷിങ്കണ്ണൻ വന്നടാ. ഷിങ്കണ്ണന് എടേ, ഈ നമ്മൾക്ക് വിറ്റാമിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് വായടാത്തിൽ ഒരു പൊള്ളൽ പോലെ വരുമല്ലോ ഒരു സാധനം.
ഓ ആ പണ്ടാര ചുണ്ടിന്റെ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും കിട്ടി പണ്ടാര. ഓ ജീവന് പല്ല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. പല്ല് വയ്ക്കാൻ വയ്യ, തിന്നാൻ വയ്യ, സംസാരിക്കാൻ വയ്യ, ഒന്നിനും വയ്യ, എല്ലാം പ്രശ്നം. അണ്ണാ ഡേ സർബത്തേടാ. ഇനി കുറെ നേരം അലപ്പാണ്. മെന്നിയെണ്ണ നോക്കുന്നവരെ സ്റ്റേജ് നോക്കിയിരിക്കും. സ്റ്റേജ് നോക്കിയിരിക്കാനെന്നാ സ്റ്റേജ് നോക്കിയിരിക്കായിരുന്നു. അതെങ്ങനെ സ്റ്റേജ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത്? സ്റ്റേജ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അതെങ്ങനെയാണ്? ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിന്റ്സ്. ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിന്റ്സ് യുമാർക്കാണ് കേട്ടോ. RRQന്. പക്ഷെ RRQന് ജെൻജിക്ക് RRQനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ജെൻജിക്ക് 14 പോയിന്റ്, PRXന് 12 പോയിന്റ്. ആ മെന്നി വിളിക്കുന്നു. ഹലോ ഹലോ. ആ ഞാൻ മറ്റേ വാച്ച് പാർട്ടി ലൈവ് ഇടുന്നോന്ന് എനിക്ക് വിളിച്ചത്. ഞാൻ പിന്നെ ഇട്ട് പിന്നെ റിപ്ലൈ. ഇന്ന് PRXും വേറെ ആരോരുത്തരും PRXും DFMും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച DRXൻ്റെതും വേറെ ആരുണ്ട്. TLN ലൗഡാ. അതൊക്കെ രാത്രി. ഇതിപ്പോ രാവിലെ ഞാൻ ഇട്ട് പിന്നെ റിപ്ലൈ വരായിരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ രാവിലെ പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കാതിരുന്നിട്ട് ഉറക്കണം തോന്നി. പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ട് തുടങ്ങിയില്ല. അപ്പൊ 1:30 സ്റ്റാർട്ട് ആവുള്ളൂ. ഞാൻ 12:30 അമ്മമാർ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട്. ഞാൻ 12:30 വിചാരിച്ചത്. ഇപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടി നടക്കുന്നു. 1:30 ശരി. മെന്നി സമ്മാൻ PRX എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെന്നി സമ്മാൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് 10 AD. വെന്റിയാണ് വിളിച്ച ഉറക്കത്തിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ. ആള് കുഴുത്തൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പൊ വരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വൈറ്റമിൻ മാത്രമല്ല ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ലേലും വരും. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. ഡേറ്റില്ലേലും അണ്ണൻ ലുക്കല്ലേ. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത കണ്ടുപിടുത്തം. ഇനി വരട്ടെ. മെന്നി വരും ഗൈസ്. മെന്നി വരും. ഇടയ്ക്ക് ആങ്കർമാർ വരും. അവരുടെ സ്റ്റേജ് നോക്കുന്നതാണ് മെന്നി അണ്ണന്റെ പണി. അവരുടെ സ്റ്റേജ് നോക്കുന്നതാണ്. ഇടയ്ക്ക് ആങ്കർമാർ വരും. അവരുടെ സ്റ്റേജ് നോക്കുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാണ് സംഭവം? Most picks in Cypher number 1, second Killjoy, third Fire Player Chamber, there's still a lot more victories to be had for these teams, right? But as we were talking about earlier, a lot of the highlight plays that have been happening in stage 2. Do you like this hairdo? I'm kind of a fan of Divai over here. He's kind of rocky. He's like really confident with the ponytail. Best ആയിട്ടുള്ളടാ. ഒരു ഏജന്റിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ACS ഉള്ളവരാണ് തോന്നുന്നല്ലേ. He looks like he's like 80s glam rock. Look, that actually suits him. I'm not gonna lie. He looks really good. His pose with the glasses is like perfect for the chamber picture. Meanwhile, X-Pharaoh looks like he's about to take off from the airport. He's just that is amazing though. I do like Divai just got that boss energy. I love that. I know. I love it. I still Anthem looking like he, probably came out of a Guns N' Roses era as well. So look at that. Look at that. I love it. But വലിപ്പമാണ് as well, right? They've really been, വലിപ്പമാണ് സ്റ്റേജ് വന്ന് making sure that these teams are, especially when you have പോടാ. സ്റ്റേജ് വന്ന് മൂവീസ് എന്തൊക്കെയാടാ ഈ കമന്റ് പറയുന്നോന്നിരുന്ന്. മെന്റിയുടെ ജോലി ഇതാടാ. എങ്ങനെയൊക്കെയാടാ ചിന്തിക്കുന്നത്? കുറച്ച് സാൾട്ട് എടുത്ത് എണ്ണ റെഡിയാവും. അല്ലാത്ത പ്രശ്നം തന്നെ. വിറ്റാമിന്റെ കുറവും വായിൽ ഉപ്പ് വെച്ച് പറ്റാൻ തോന്നുന്നു. മുറിവ് വെട്ടാൻ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത്? എന്റെ അധിക ബുദ്ധി വേണ്ട കേട്ടാ. ഭയങ്കര ഒരുപാട് അധികം ആവുന്നു എന്റെ ബുദ്ധി. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നവന്മാരൊക്കെ? പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങള് ഇതൊക്കെയാണ് പെണ്ണിയുടെ പണി. ഈ കളി തുടങ്ങുന്നത് വരെ കണ്ണൻ ചേട്ടന് ലൈവ് നമുക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാം. അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണല്ലോ. അതേപോലെ നമ്മുടെ പയ്യൻ ലൈവ് കാണും. കുട്ടി സ്ട്രീം വിത്ത് വലിയ കളികൾ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇതാണ് കാണേണ്ടത്.
ചേംബർ മെയിൻ പിത്തൾജി ഓൺ ദിസ്. ഓ ഏതാ വേടി പിത്തൾജിയുടെ റീകോയിലേ ഇല്ല. ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ കണ്ടോ വെക്ടറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ആളെ കഴുത്തപ്പുറത്തെത്തി മറ്റേ ഇവിടെ ഉണ്ടാന്ന് അറിയാനായിട്ട് കഴുത്ത് എത്തി നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴുത്ത് വെളിയിട്ട്. അയ്യോ വേണ്ടാന്ന് നമുക്കൊരു എന്ത് ഫൺ ഫാക്ടർ വേണ്ടേ ഇതൊക്കെ ഒരു ഫൺ ഫാക്ടർ വേണ്ടാത്. കൂള് വെക്കായിരുന്നോടാ എന്റെ ജീവിതത്തില് ഞാൻ ചത്ത് എനിക്ക് പിന്നെ മറ്റേ കഴുത്തിന് കത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ സാധനം വേടാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വെക്കൂല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം അത് അത് വെച്ച് അത് വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയൊക്കെ ചാവുന്നതാണ് നല്ലത്. ആ സാധനം വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിനു പറയാ കുമ്പളെന്ന് പറഞ്ഞ സാമാനം അതിന്റെ നാറ്റം തലറങ്ങി ചത്തു. ഫേസ് ക്യാമാണ് മെയിൻ. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. കഴിവുള്ള പയ്യനാണേ. കൊണ്ടുപോയി കേട്ടാ. ടോബി വെർസറ്റ് കൊണ്ടുപോയി, കണ്ണ് കെട്ടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞിട്ടാ മാർക്കറ്റ് മരണോ. ഓ വെർസറ്റ് കൊണ്ടുപോയി. വെർസറ്റ് ഈ ഐസോ ഭയങ്കര വൃത്തിയിട്ട ഏജന്റ് ഇടയിൽ കാണാൻ വരുന്നത്. അവന്റെ ഒരു ഷീൽഡും വെച്ചുകൊണ്ട് തൊലിച്ചു വെച്ച് വരുന്ന കാണുമ്പോ തന്നെ അവര് ഫ്രാങ്ക് എക്സ് 02 ഫേസ് ക്യാം മാത്രം സൂം ചെയ്യൂ. ഇത് പിത്തൾജിയുടെ ആർട്ട് പാർട്ടി അല്ലേ. ഇത് മാറ്റാം ഇത് ഞാൻ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് എടുത്തതാണ്. ഇത് പിത്തൾജി വലിയ ഇത് പോരാ. പിത്തൾജി ഷീൽഡും വെച്ചോണ്ട് എന്റെ ലൈവിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ എന്റെ ലൈവ് ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിപ്പോയില്ലേ മാറിപ്പോയില്ല. ഇതിപ്പോ ആരാ കളിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് ഇവിടത്തെ ഒരു കിടിലൻ പയ്യനാണ്. രാഷ്ട്രീക്ക് അറിയാതിരിക്കുമല്ലോ. രാഷ്ട്രീയുടെ ഡോ ആയിരുന്നു ഒരിടയ്ക്ക്. അത് പറയുന്നില്ല. നാസ്റ്റിക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര കഴിവ് കിട്ടിയത്? പിത്തൾജിയോടെ ഇത്ര കാവായിട്ട് കളിക്കുക. അതിനൊരു അവാർഡ് തരണം. IRL ഡോഡ്ജർ അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഉടനെ പെടലി വിളിക്ക് വീഴും ആള്. അമ്മാതിരി വെട്ടൊക്കെയാണ് വെട്ടുന്നത്. മറ്റേ FPP ഗെയിമിൽ TPP മോഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കരുതട്ടൊക്കെ എത്തിയൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ആളുണ്ടാന്ന്. ഇതൊക്കെയാണ് പരിപാടി. വാച്ച്പാർട്ടിയാണ്. PRXന്റെ കളി തുടങ്ങാൻ 18 മിനിറ്റ് കൂടി എടുക്കും. ഞാൻ മെന്നി വരുടാ. മെന്നി വന്നോളൂ. മെന്നി ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്തും. അണ്ണാ സംതിങ് ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന പറയടാ. പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരം പരിപാടികളുണ്ട്. ഇപ്പം വാലറന്റ് ആണ്. വാലറന്റ് വാച്ച് പാർട്ടി കാണുകയാണ്. PRXന്റെ മാച്ച് ഉണ്ട്. നിനക്ക് ആരെയൊക്കെ അറിയാം അത് പറ. നീ വാലറന്റ് കാണാറുണ്ടോ? അതില് പറഞ്ഞാണ് ഒരു 10 ടീമിന്റെ പേര്. സെന്റിനൽസ്, ജെൻജി, പിന്നെ മറ്റേ ഫോർസെക്കൻഡ് ടീം. അതിന്റെ പേര് പിന്നെ അത് പേരറിയത്തില്ല. PRX അത് തന്നെ. പിന്നെ DRX അറിയാം. പിന്നെ ഇത്രയും ടീം അറിയാം. 10 ടീം പറയാൻ പറയുമ്പോ 4 ടീം പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലേ? ഇത്രയും നമ്മൾ സെന്റിനൽസ് ടെൻസിന്റെ ടീമാണ് നമ്മള്. എന്തൊക്കെ ഈ പയ്യൻ പറയുന്നത്? ടെൻസിന്റെ ടീമാണ്. വേർതിരിച്ച് കാണരുത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഭയങ്കര മോശം. സരക്കെ മെന്നി വരുവാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് PRXനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയണം. ഇത് DFMന്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മളെ പയ്യന്മാരെ അടിച്ച് പണ്ണും. അതിലെന്ത് ഡൗട്ട്? ഇതിൽ ഡൗട്ടേ വേണ്ട. DFM vs PRX എന്റെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ അത് PRX ഇച്ചിരി അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യോ? ലൈവ് ഡിലേ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. മാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. എന്നാലും ലൈവ് ആണെന്നതിൽ നല്ലത് ഡിസ്കോർഡിൽ ലൈവല്ലേ. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. വില്ലി നീ കോളേജിൽ പോയില്ലേ? ഇല്ല, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ക്ലാസ് ഇല്ല. സാർമാരില്ല. സാർമാർ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയി. എന്തൊക്കെ തള്ളലൊക്കെയാണ്.
അല്ല പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താ ട്രേഡിങ് പക്ഷെ മെന്നി കഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്, അത് കുറച്ച് വിഷയമാണ്. അല്ല ഇതിപ്പം DFMന് ജി നമ്മളെ ജി വന്നാ തോപ്പിക്കും. ജി വന്നിട്ട് ഇനി ജെൻജി BRX ഒഴിച്ച് ബാക്കി T1ന്റെ കൂടെ തോറ്റല്ലേ. പക്ഷെ ഇനിയുള്ള ടീം ആരൊക്കെയാണ്? DFM ആയിട്ടൊക്കെ മാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ തോപ്പിക്കണം. DFM വരും, തിരിച്ചു വരും. എനിക്ക് ജി കുറച്ചുകൂടി സെറ്റ് ആവും. അണ്ണാ മെന്നി കഴ്സ് ഈസ് റിയൽ. മെന്നി കഴ്സ് റിയൽ ആണ്, പക്ഷെ ഇതില് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല. PRX DFM വർക്കൗട്ട് ആവില്ല. ബൈൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് അസന്റ് വൃത്തിയേട്ട മാപ്പ് ഏതിന്റെ അകത്ത്? മാർക്ക് വൃത്തിയേട്ട മാപ്പ് ഇല്ല. ഹെവൻ മാത്രം 0 1, ബാക്കിയെല്ലാം ഇമാർക്ക് തന്നെയാണ് വിൻവേഴ്സിന്റെ ഉള്ളത്. അസെന്റിലും 1-1, ബാക്കിയെല്ലാം 4-2 2-0 5-1 4-2 5-1. വിഷയമാണല്ലോ PRXന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ്. മെന്നിയാണ് പവർ. ജി ഇന്നലെ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ജി മൊത്തത്തില് ഇന്നലെ അല്ല, അതിന് മുമ്പത്തെ ബ്ലീഡിന്റെ മാച്ച് കാണുമായിരുന്നു, അതിലും നല്ല കളിയാ. അവര് ജയിച്ചല്ലേ, ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ജയിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ കോയിനൊക്കെ ഇട്ട് ടോസ് എടുത്തോടാ. For sure needs to get cleaned up here. At the end of the year be great, and then again you can reassess for the following year, how you want to keep your players or not, what do you want to do. Mufi hi bro, hi. So all right, so bans come through. What did we get rid of here? Yeah, it's split and ascent that was removed. I was about to mention okay, as well map ban split ascent കൊണ്ടുപോയി. You were mentioning about how it's ആദ്യം തന്നെ ഈ നശിച്ച മാപ്പാ ഐസ് ബോക്സ്. അപ്പൊ അടുത്തത് സൺസെറ്റ് അല്ലേ ലോട്ടസ്. സൺസെറ്റ് വേണ്ട, നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ. അടുത്ത ബൈൻഡ് ബാൻ ചെയ്യും. ഉണ്ടാ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ, നമുക്കറിയാം. ലോട്ടസ് ആണ് ഡിസൈഡർ. കണ്ടാ, ഇതെല്ലാം അറിയാം, ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം, ഇതെല്ലാം അറിയാം, കാണാപ്പാടാ. ഇത് PRXന്റെ മാച്ച് കാണുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ഒരു വ്യൂവർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. കത്തിയോ? ഒന്നുകൂടി ഇടാം, പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കാണാമോ? ഓക്കെ സെറ്റ്. കണ്ട ഇതൊക്കെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നമ്മളൊരു വൈപ്പർ, സേജ്, KJ, കായോ, ജെറ്റ്. school like 2 years ago, Icebox comp that like everybody was running with the Sage and the Viper and stuff like that, but they make it look really really good. ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് ഐസ്ബോക്സ് ആണല്ലോ. അത് ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് വിക്ക് ചെയ്തത് DFM ആണ്. DFM ആയിട്ടാണ് അവര് മാപ്പ് വിക്ക് ചെയ്തത്. ആണ്. So yeah, his raise is kind of where he made his mark. We know he's got a really good raise, but his jet may actually be even better. ഓരോ ടീമിന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അണ്ണാ ഇന്ന മാപ്പ് ആണെന്ന്? അത് മാപ്പിക്ക് ബാൻ ഉണ്ടോ ആദ്യം? അത് എഴുതിട്ടാണ് അതെങ്ങനെയാ ടോസ്? അയ്യേ, എന്തൊക്കെയാടാ ചാറ്റിൽ പറയുന്നത്? യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്തായാലും ഇത് ലൈവ് കാണുന്നത് പൊട്ടന്മാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ എന്തിനായി പറയുന്നത്? ജിങ്കിന്റെ ബാറ്റിൽ സ്റ്റേജ് കാണാം. സത്യം ഇതിന്റെ സ്റ്റേജ് ഇച്ചിരി വിഷയമാണ് ഇവിടെ. നാളെ ഇന്നോട്ട് PUBG രാത്രി ഇടണം, അത് വേറെ കാര്യം. എന്നാ ആര് വിൻ എന്ന് കൂടി പറയണ. ഇത് കൺഫേം PRX വിൻ ആയിരിക്കും, കാരണം PRX ഇച്ചിരി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയല്ലേ ഇപ്പം, പിന്നെ അവരുടെ ജയിക്കും. ഞാനൊന്ന് ഒരു പോളോട് ഇടാം, പോൾ ഇടാം. പോൾ who will win? Yeah, there's still a statement to make, right? And of course, this is still Pacific, and this is still the best region in the world, by the way, ladies and gentlemen. Of course. Areka, who will win? PRX. Just because DFM. you have a lot of times where you have teams that are winning all the time, just like Prx, and then you have this one team that
was winless last year. Prx. One win in stage. ബോൾഡർ ഉണ്ട് എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്തു എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്തു. They're improving, and you know everybody's had those moments where you're like കോള് you're just വന്നിട്ട് trying and trying. വന്നു. Doesn't seem like it's enough. ആ അത്രേ ഉള്ളൂ. Is this കോള് still വന്നിട്ടുണ്ട് enough? guys. എല്ലാവരും വോട്ടിട്ടോ. But it's why they also have such a massive fan base. Yeah, no doubt. I mean, അണ്ണേ ഇന്ന് നോക്കാം സെറ്റാക്കാം നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. consistency hasn't been there. The game plans kind of താക്കണം seemingly crumble നല്ല at ശരിയാവും. times where they're not really able to keep up with what they wanted to Gen do. ഗെഞ്ചി ഓർ സെന്നോർ പേസ് ആണ് എന്റെ ഫേവറേറ്റ്. Tear apart the ഇവിടെ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാല് നമ്മള് പണ്ട് തൊട്ടേ സെന്റിനൽസിന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ആണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ അണ്ണാ, അത്രേ ഉള്ളൂ. വാലറിന്റെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സിനാരിയോ ആദ്യം കാണുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് സെന്റിനൽസിന്റെ കളികൾ കാണുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ സെന്റിനൽസ് എപ്പോഴും ഫേവറേറ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ PRXും കൈൻഡ് ഓഫ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? സെന്റിനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ PRX അവർ രണ്ടും തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ്. ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയതൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല. For DFM right now is to be able to at least പിന്നെ compress കുറെ നല്ല ടീമുകളുണ്ട്. അത്ര maps that they can not really get as divided. സെന്റിനൽസ് വേഴ്സസ് സീനെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. Those haven maps, sure, low സെന്റിനൽസിനെ വെച്ച് ഇടാടാ നോക്കിടാ. be a pick, but at least the first പറയുമ്പോൾ അത് നാളെ എന്തോ അല്ലേ? play that compressed style അയ്യോ ഇന്നാണല്ലേ അത്? ഇന്ന് രാത്രിയാണല്ലേ അത്? for each other as quickly as possible. ഇന്ന് മാച്ച് ഉണ്ട് രാത്രി. Talking a lot of praises about TFM. ഇന്ന് രാത്രി മാച്ച് ഉണ്ട്. ഇവന്മാരുടെ Predictions സെന്റിനൽസിന്റെ മാച്ച് ഇന്നുണ്ട്. that we pretty much have to ഇത് കണ്ട പ്രഡിക്ഷൻ കണ്ട എല്ലാരും PRX ഇടത്തുള്ളൂ. ചമ്പി നിഞ്ച, ചോബ്ര, അക്കീലിയോസ്, പേപ്പർ തെൻ, ക്വാക്ക്, ഫാബ്സ്, വാൾഡസ്, അസുറായി എല്ലാരും PRX. അതൊക്കെ എന്തുവായിരുന്നു? അതൊക്കെ എന്തുവാ? ഓഡിയൻസിന്റെ പേരാണ്. അല്ലല്ലോ ഇത് മറ്റേ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ അതിന്റെ? could we see DFM ആണോ? push PaperX to that level? ഓ, Yeah, sure. ഇവരെല്ലാരും PRX. അത് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവര് തോക്കണോ അല്ലേ? It's just a matter of തോക്കൂല. and kind of having the correct read, having the correct അത് game plan, bringing that to the stage today. തോക്കൂലെന്ന് വെച്ചാൽ തോക്കൂല 100% പറയാനില്ല. പക്ഷെ തോക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അത്ര പറയുന്നത്. കുറവാണ്. And now is a really good moment for them to really shine. ഐസ് ബോക്സിലല്ലേ ഇവര് കിട്ടിലായിട്ട് കളിക്കണേ? Looser potentially as well. Try some അവന്മാര് ഐസ് ബോക്സ് wild plays that maybe you've been not ഒരു സീനായിരിക്കും. അതിന്റെ ഒരു ധൈര്യം കാണും. I'm really curious. Yeah, and a lot of for DFM. Even though again we all predicted PaperX. പിന്നെ അണ്ണൻ ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് സ്റ്റേജ് കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. കളി തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും Coming സ്റ്റേജ് കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതല്ലേ കാണാൻ പറ്റൂ, വേറെ ആരെ കാണാൻ പറ്റും? maybe why the reason we're seeing something back on just the rifle because he has 60 FPS വന്നില്ലേ? aggressive ആ 60 FPS എന്തിനാ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് മാറ്റിയായിരുന്നല്ലോ, one off very എന്നിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. നോക്കട്ടെ. ആ 60 FPS വന്നല്ലോ. ഉണ്ടല്ലോ, one. That's when ഉണ്ട്. start to really എടാ ഉണ്ടടാ Well, 60 you know what, FPS ഉണ്ട്. Asper, നീ if നോക്ക്. PaperX has issues, why don't you just say that to PaperX's faces himself, okay? So let's bring up Alex. 60 FPS ആക്കി. അങ്ങോട്ട് നോക്കടാ വിഷ്ണു പ്രാടെ. Alex, not in trouble. you may, I voted PaperX. എന്നാ നേറ്റ് RP ഉണ്ടാകുമോ? you may come over here and take Alex on, over Alex on. the talking tactic bear. Azrai was just saying how PaperX has it's just kidding. No, first question. നോക്കടാ നോക്കാം. നെറ്റിലത്തെ കാര്യം നോക്കാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. You have players, you have ഇന്ന് ഗൈസ് നമ്മുടെ ഗീവ് അവേയുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് വരും. long time. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു 5 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഗീവ് അവേ വീഡിയോ വരും കേട്ടാ ഗൈസ്. അപ്പം Determine your players. എല്ലാരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്ത് വെച്ചോ. ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി. ഓ, എന്റെ PC കംപ്ലൈന്റ് ആവാനേ ഞാനും ഇതായിട്ട്. ഇന്ന് വരും. നിന്നെ PC കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്നല്ലേ അവിടെ ഇരുന്നു. എന്നാ ലോ സ്പെക് PC. ഓ, അണ്ണാ ഇരിക്കുന്ന പച്ച ഡ്രസ്സാണ് മെന്നി അണ്ണന്റെ സ്റ്റേജ് എന്ന്. ഏത് പച്ച ഈ പെണ്ണ എന്തരടാ ഈ മെന്നിയെന്ന് ഇത്രയൊക്കെ കെടുമ്പനാ? വലിയ വർഷമാണ് അപ്പൊ. അണ്ണാ അപ്പൊ 120 FPS കാണുമോ? ഇല്ല മാക്സിമം 60 FPS ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീമിങ്. In my mind, something I've been seeing, and you can disagree with me here. It seems like you guys. ശരൺ ബ്രോ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇത് പറയാൻ. Gone to എന്നാ പ്ലീസ് അണ്ണാ ഇന്ന് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ബ്രോ. widely known, right, for being kind of innovative. ഓ എന്റെ കണ്ണിൽ ഈ ലൈറ്റ് അടിച്ച് കയറുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എന്റെ കണ്ണിൽ അടിച്ച് കയറുന്നു. എനിക്ക് എന്തിനാ പോലെ കണ്ണൊക്കെ ഒരുമാതിരിയാവും. In a zone, you found like the old school meta, and that seems എന്നാ ആക്ട് ചെയ്ത് തകർത്താണെന്ന് കേട്ട്. കാണേണ്ടതാണ്. ഗുലാരെ ഇത്തിരി PRXന്റെ മാച്ച് ഉണ്ട് നമ്മളത്. ഇല്ല. ഇന്നത്തെ സ്റ്റേജ് ഒരു സുഖമില്ല. നീ മെന്നി ഓരോന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന നോക്കിയാണ്. എന്ത് പോക്കർ തരമൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്ക്.
yeah, we are going back. Hey, Shera, thank you for the $2.79. My love, you are my panjasari. That's solid clear, though. That's solid clear. ആള് പാട്ടൊക്കെ പാടി. Already available. Oh my goodness. Okay, so just gotta add from what Paperthin was, asking about. അണ്ണാ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്കും അറിയത്തില്ല അതൊക്കെ. With all the consistent and consecutive tournaments, with വാസോണ ഇന്നലെ കരഞ്ഞു. stage 1, stage 2. Is that kind of മനസ്സിലല്ലേടാ ചും ചാറ്റില് വരുമ്പോ കരയും. the way that you guys നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ. you guys just focus on the fundamentals as a team? Do you try to branch out with strats with little time to kind of prepare? ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി? How do you guys approach കളി തുടങ്ങുന്നതിനും 10 മിനിറ്റ് മുമ്പേ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? കറണ്ട് പോയത് എനിക്കൊരു വാർണിംഗ് ആയിരുന്നു, ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല. അപ്പൊ 12:30 ലൈവ് ഇട്ടിരുന്ന എന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. 1 മണിക്കൂർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവരെ കഥ പറഞ്ഞേ കേട്ടിരുന്നു. ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇരുന്ന് വൈത്താളം അടിച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ. വാച്ച് പാർട്ടി എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. കാനഡയിൽ പോയൊന്നു സെറ പോയി. ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. സ്റ്റേജ് ഫുൾ കട്ടനിട്ട് മറച്ചേക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര മോശം നിങ്ങൾ, വളരെ മോശം. We want to try stuff, we want to use neon, we want to use ISO everywhere. Yeah, it's not easy. There's so many things you have to unlearn when you play like a guy that cannot dive or 2 guys that can dive, and we only play with one now. It can be very ഗുല്ലൂന്ന് ഗുലാന ഗുല്ലു our approach is ഗുലുന്ന് ജീവിതത്തെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നേരിടുന്നത്. ഗുലു so we have time to experiment. ഗുലു. But I imagine that 5 minutes, let's go PRX. ഏതാ സ്റ്റീവേ നിന്റെ ആവേശം? സ്നേഹിത, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. ഇവിടെയാണ് സ്നേഹിത. I saw that big smile on your face when you said abyss. So, I'm just curious what the team thinks about it. Maybe potentially for future stuff. I mean, we like the map. I can tell you what. Why don't you guys guess who fell off first? JJ? Yeah, I was thinking. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് എന്തിനാണല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ First was JJ. വെറുതെ മറ്റേ തലയുടെ മുകളിൽ മറ്റേ മിന്നാമിരിക്കൊക്കെ എടുത്ത് തല ഒട്ടിച്ച് വെക്കല്, ഇതൊക്കെ എന്തിനാണല്ലേ? നോക്കിയാണ്ട് ചെവിയുടെ ബാക്കിൽ എന്തൊരു തിളങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ട സാധനം, തലയുടെ മേളിൽ കുറെ തിളങ്ങുന്ന സാധനം, എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്? Fish fell off. സ്വന്തത്തിലുള്ള പോലെ ഒന്ന് പോരാ ഇറങ്ങുന്നു. സാറൊന്നും എന്നെ കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നുപോയി. പിന്നെയാണ് എന്റെ ലെവൽ തീരെ പോരാ. സ്റ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടെൻസ് ഏസ് എടുത്ത ബാച്ചിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഒരു അംഗർ. അതാണ് സ്റ്റേജ്. അയ്യേ, This is what we need right now in stage 2. That's why we love abyss and can't wait. വീട്ടില് ചെയിന്റ് പോലെ വേണം. ഇല്ലടാ ഞാൻ കണ്ടേ. ഒരു ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന ഒരു 5 മിനിറ്റ് എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ കണ്ടില്ല. Screens, the curious wingman ഇവിടെ asks, is it easier when you have an assistant ബാലറിന്റെ കളിക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. with you, slamming the desk with you? I mean, now there's someone to talk to. Usually I talk to myself, and then there's someone else. So I haven't. പക്ഷെ I ആളുടെ haven't really reached ഇച്ചിരി camera recently. കുഞ്ഞ പല്ല് ഇച്ചിരി തേക്കാനായിട്ട് ഒരാളെ നിർത്തണം. ഇത് കളിച്ചു, TDM കളിച്ചു. ആ അപ്പൊ സുരീനോടെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചെടുത്തേ ആ എന്റെ ഇതിലായിരുന്നു. ഓണ്ട ചാറ്റിൽ വന്നേ ആ. ആദർശക്ക്. ആര് ഇപ്പൊ ചാറ്റ് ഉണ്ടോ? ഞാനിപ്പോ TDM വന്നു. ആ എന്നിട്ട് സുരീനോടെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. സുനിയെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറ ആദർശ, കേക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു സുനി മോൻ? And also like he had a unique view in സരകിനെ മന്നിനെ അറിയില്ലെന്ന്. ഹീസ് അണ്ടർ റേറ്റഡ്. where we work together. And മിന്നിനെ അറിയത്തില്ലെന്നല്ല, പക്ഷെ മിന്നി ഈ ഇമാതിരി കിടമ്പുത്തരകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഈ ആങ്കർമാരെ and then like just work from ആങ്കർ സ്പെക്കിംഗ് പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. Single-handedly killed the Alex's desk. എന്നാ പിത്തൾജി ഗെയിം പ്ലേ റിയാക്ട് ബ്രോ. വയ്യ എനിക്ക് ഞാൻ ഇത്തിരി സമാധാനത്തോടെ തലവേദന ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ. വയ്യ അതിന്. I mean, okay, even I wasn't very happy with DRX. I was quite upset, but then I just complained to ഗയ്സ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സംഭവം പറയാം. എനിക്ക് രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് Ready to listen. ചില സമയത്ത് ഉറക്കം വരത്തില്ല. I think we have time. ഉറക്കം വരത്തില്ല, എനിക്ക് രാത്രി ഉറക്കം വരത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓൾറെഡി തലേ ദിവസം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാലറന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കും. I think you have to answer this. വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാലറന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ടൂർണമെന്റിൽ ലൈവ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ അപ്പോഴേ ഉറങ്ങും. എനിക്ക് ഞാൻ സെന്റിനൽസിന്റെ മാച്ച് അല്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ വേറെ അല്ലാത്ത മാച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാനിത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടോണ്ടിരുന്നിട്ട് ഞാനിരുന്ന് ഉറങ്ങും. Well, thank you. എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിരുന്ന ഉറക്കം വരില്ല, പക്ഷെ വാലറന്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം വരും. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അതൊന്നും അങ്ങനെയാണ്. സാധാരണ I can't ആർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു അസുഖമായിരിക്കും എനിക്ക് വാലറന്റ് മാച്ച് കൊണ്ട് ഉറങ്ങൊക്കെ. love over Now there. I'm like really excited. ഗാമഗണ്ണൻ സത്യത്തിൽ. Maybe we could ask the production to change the last map. വിജയ് ഫൈനൽ Can we just get Abyss in? ഫൈനൽസ് കൊച്ചി വെച്ചാണ്. ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. All maps, by the way. Rules be Surprise. damned. Like, we're bringing Abyss in. Surprise. No, but it's really insightful to see
see, you know, a different side of Prx as well. It's really rare, I guess, for us to be able to see all of these things over time. Prx is one of those that we're lucky to see, you know, evolving as you know. Rebele ഈ ആക്ട് റേഡിയൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. Through thick and thin. എന്ത് പോയാട് ബ്രോ വേറെ. എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത്? ഇമ്മോർട്ടൽ അടിക്കാൻ ഇവിടെ മറ്റം നിരങ്ങി തൂക്കിയാണ് അടിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഇനി റേഡിയൻ. എന്നാ ഹൗ യു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. വാലോ ലൈവിൽ നിന്ന് പകരം ഞാൻ RP ആണ് കാണുന്നത്. എല്ലാം ബുക്ക് വായിച്ച പറക്കം വരും. അതൊന്നും എനിക്ക് എടേ ഈ ബുക്ക് മേടിച്ച് വായിച്ച് ഇതൊക്കെ പാടും. എളുപ്പത്തിലുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇൻസൈൻ കൊച്ചി വെച്ച് കപ്പടിക്കണം. ഇൻസൈന് അമ്മാര് മലയാളിട്ട് പറ്റില്ല. ഓ മതി കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി. അങ്ങോട്ട് വിട്. സ്റ്റേജിലോട്ട് മതി കഥ പറച്ചിൽ മതി. ഓ ഞാൻ അതല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഞാന് 12:30 സ്റ്റാർട്ട് ആവും വിചാരിച്ചിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത്. നോക്കിയപ്പോ 30 മിനിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ച്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ പിന്നെ കാണിക്കുന്നു 30 മിനിറ്റ്. എന്നാ മാങ്ങ വൈക്കുന്നു. മാങ്ങ കഴിക്കൂലേ? മാങ്ങ തിന്നാറുണ്ട്. ഓ ഏതാ അല്ലേ? ഇൻട്രോ കിട്ടിയില്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേട്ടാ. നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്കൊരു നഷ്ടമാണല്ലേ. അല്ല അങ്ങനല്ല. കിട്ടിയ എന്തായാലും ബഡി ഇല്ല വീട്ടില്ല. അത് കിട്ടണം. ഭയങ്കര ഇതാണ് കേട്ടാ. എല്ലാ ടീമും ഉള്ളവർക്കും വാലറന്റ് റേഡിയന്റ് അടിച്ചാൽ 10K GPAY. ഞാൻ RP കയറുന്നിട്ട് 2 FRP എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തില്ലല്ലേ. അതിന് വേണ്ടിട്ട് എന്റെ വാലറന്റിലേക്ക് മറ്റേ വനവാസത്തിലേക്ക് റേഡിയന്റ് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നല്ല റേഡിയന്റ്. ഓപ്പണായിട്ട് പറയാം. റേഡിയന്റ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കൂടും. ആര് ജയിക്കും? Prx Dfm. അല്ല അതെന്തൊരു ആഗ്രഹം. എന്തൊരു പിന്നെ സ്റ്റേജ് എന്നും പറഞ്ഞ് ചാറ്റ് മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടാ. അവസാനമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ മഹാമോശം കേട്ടാ ഈ കാണിക്കുന്നേക്കെ. ഇവിടെ ഈ ആങ്കറ പെണ്ണുങ്ങളെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു. പ്രാട് ചാറ്റ് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു പറ്റി. സത്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും പറയണ്ട. കണ്ടാ തിരക്കെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോ വന്നത് കണ്ടാ പിന്നെയുണ്ടെന്ന്. ഇന്ന് രാത്രി സെറ്റിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇടുന്നിട്ട് ഞാൻ വരാം. ഒരാളെ 5:30. 5:30 എന്താന്ന് വെച്ചാൽ 5:30 ആവൂല. 2 മാച്ച് തീരുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 4:30 ആകുമ്പോ സ്റ്റാർട്ടാവും. ഞാൻ വരാം. I feel like yesterday with Bleed versus Gen G, right? Talked a lot about Eureka moments for the side of Bleed, for example. റിക്കിയുടെ ഡാൻസ് നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്. സെറ എടുത്ത പരിപാടിയാണ്. ഞാനല്ല സെറയുടെ എടുത്തത്. മിന്നിയുടെ സൗണ്ട് കിട്ടും. പിന്നെ സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ട് കുറവാണെന്ന്. Right, exactly. The protocols need to be a lot better. Everything needs to be cleaner for DFM here today. It needs to look different than it has so far this year. We'll see if it is indeed clean. We'll toss it over to Will ATHUL Kilios. Thank you very much. Hello. Yes, let's get ready to get into the action. Prx a very solid spot as it turns out. DFM eliminated. We already have our top 6 teams, but analyst order in which you go into those playoffs could certainly പിന്നീട് അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് They're all very neck and neck. അനലിസ്റ്റ് അത് കൊള്ളാം. എനിക്ക് പറ്റും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പറ്റും.
Google dear Sai, hey, I will. Part of the playoffs, which obviously that could be a heartbreak. Yes, it certainly can be, and we had plenty of that back in BRX season one. forever. So, Team Guys, 7 ഇത് സെന്റിനൽസും BRX വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ചാറ്റിൽ We'll ചാറ്റ് see how they fare though going into this matchup here. BRXന് ഫോറവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Stacked against DFM. They have made waves. They have had some incredible performances. But Prx right now here in stage 2 have been looking like a different beast. As Paper Thin was just saying, seems like they very quickly have just Please don't support BRX. Humble request. Yeah, you know, the overconfidence kind of creep up a little bit too much. They've really gotten rid of that. And വലിയ സ്റ്റേജ് പണിക്ക് വിടാം. where they looked just dominant already. Those would be the matches where they would go the craziest. But coming into stage 2, we've seen them just say, hey, let's calm things down, right? Take the foot off the pedal a little bit. We know we're dominating, but let's just make sure that we're able to close it out. Don't give anybody heart attacks, and let's just go smooth sailing. And I mean, honestly, if they were able to do that for the entirety of stage 2, I think they are going to be one of the scariest teams in the world. yeah, I mean അത് സത്യമാണ് അത് സത്യം ബസിക്കലെ സ്റ്റേജ് ഇത്തിരി പോരാ വേണ്ടി യൂറോപ്പും അമേരിക്കയാണ് കിട്ടില്ല ഫസ്റ്റിലൊക്കെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും അണ്ണാ ഇത് ഇന്ത്യയിലല്ലോ ഉണ്ടോ അണ്ണാ? ഓ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് മറ്റേ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് താട്ടിറങ്ങുമല്ലേ മറ്റേ ഇറക്കത്തില്ല അവിടെ സൈഡിൽ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേജ്. എന്തിനാണ് അത് ചോദിക്കുന്നത്? അല്ല എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അണ്ണാ. ഇല്ല ഇത് പുറത്താണ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ വൈപ്പർ ജെറ്റ് കിൽജോയ് കയോ സേജ്. വൈപ്പറിന്റെ കളിയുടെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. വൈപ്പറിന്റെ കളി അയ്യോ ആ വൈപ്പർ അല്ല ഇത് വൈപ്പർ ഏജന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ കളി തുടങ്ങുമ്പോ എല്ലാം സെയിം പിക്കാണല്ലോ. സേജ് മാത്രം ഇപ്പുറത്തുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് എന്തിനാണ്? അപ്പുറത്ത് സോയ ഹാർബർ PRXന്റെ ഡ്യൂലിസ്റ്റ് രണ്ട് മാറ്റമുണ്ട്. സേജ് ആ അത് സ്റ്റേജും ജെറ്റും കൂടിയാണ് ഡ്യൂലിസ്റ്റ്. പിന്നെ ശോഭ ഉണ്ട്. ജെറ്റ് സേജ് ഉണ്ടോ? May's firepower is going to be enough to go ahead and break through the ranks. തുടങ്ങി. As we get ready to jump into the action here for our opening series of the day, last day of the week here in week 3. DFM versus Prx. Let's see if this Japanese squad can do some damage to the playoff standings of Prx. ഇന്ന് സേജ് എന്നൊക്കെ സോണിഷ് ബ്രോ ഹൈ ഡീസന്റ് ബുക്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടപ്പോൾ ഐസ് ബോക്സിന് വേണ്ടി ഫുട്ബോളൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഏതാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ കാണിച്ച മുന്നേ ഫുട്ബോള് അതൊക്കെ ഉണ്ട്. നീ അറിയാത്ത പലതും ഉണ്ട് അവിടെ. ഇനി ഞാനാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഈ മറ്റേ ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ എടുത്ത് വെച്ച് കണ്ണിന്റെ അടിയിൽ അടിച്ചു ചേർന്നു. നാളെ ഇനി തൊട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ വലിയ തന്നെ ഇട്ടോ. ഞാൻ രാത്രി ഇട്ടോളാം. 2 മാച്ച് ഞാൻ മറ്റേ അതിന്റെ ഇതിന് മാത്രം ഇടാം. ഈ സൈറ്റ് ആരും ഇല്ലേ? പക്ഷെ അവരങ്ങനെ കളിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവടാ. സീറ്റ് കണ്ടോളെടുത്ത് കളിക്കുക. അയ്യോ 1v1 ആണ് 1v2. ഇതാര് ക്ലച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നിനക്ക് തോന്നുന്നത്? PRXനെ ഇപ്പൊ ചെയ്യും ഒന്നും നടക്കാണ്. PRXനെ പണി വിടും. Playing around with time here. അപ്പുറം കളി ഇങ്ങനെയാണല്ലേ കളിക്കേണ്ടല്ലേ? മനസ്സിലായത് 1v2 വരുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടത്. നമ്മളാണ് ഇപ്പൊ മറ്റേ അവൻ ടാപ്പ് ചെയ്ത് സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഓടിച്ചെന്ന് മറ്റവന്റെ അടി കൊണ്ട് ചെത്തിട്ടൊക്കെ വരും. അതൊരു ജീവനോടെ പോലും കാണൂല. അങ്കിൾ കളിച്ചു അങ്കിൾ. I thought he was kind of done going for the spam. He kind of spammed through on the first reload and decided to see if they would push him, but he does just അങ്കിൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചു extra shot to double check if that's the one that matters. Dubai.
incredible. I mean, he's always been incredible for the team, but especially here in stage 2, performance has been ആര് ദുബായിയാ? അവൻ ഇപ്പൊ വിഷയമാണ് പയ്യൻ. വാളിട്ട് എന്തൊരിത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 2 വാള്. വീണ്ടും ഇത് പോയോട്ടെ, ഇത് മരിച്ചു. ഇത് പോയാ മരിച്ചു. ശീലാടാന്ന് ഇതിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും. മരിച്ചു കേട്ടോ. These are the moments we've talked about, right? In the past, he might have swung out 1, 2, maybe 3 more times as his teammates just get all the kills. ഞാനൊക്കെയാണ് കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ നിരങ്ങിയാണ് ഒരു നിരക്കം. ഇതൊരു കോൾ ഔട്ട് ഉണ്ട്. പൾസർ ബൈക്കല്ലേ? ബജാജ് ഇപ്പൊ അതും തുടങ്ങി. അത് മിന്നി ഞാൻ വരാം, മിന്നോട് വരാം. ഞാൻ അവനെ ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ, രാത്രി ഒരു ഡോട്ട മൂഡ് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയെന്ന്. അത് പ്രശ്നമാണോ എന്റേത്? അതൊക്കെ മെന്നിനോട് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് വാട്സാപ്പ് നോക്കാൻ പറയും. അല്ല, ഗുളി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർപ്പിക്കണം. എടുത്ത് കഴി പിന്നിപ്പോ. ഇതിന്റെ പേര് ഒക്കെയാണ്. ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് സപ്പോർട്ട് PRX. അണ്ണ എന്താ ലെവേറ്റിന്റെ കളി കണ്ടോ? ഇല്ലടാ, കണ്ടില്ല ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഇല്ല, കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. But no one's swinging. Still biding their time with this. Means the DFM don't begin to rotate quite just yet. Medusa's position is very good though. ഓയ്യോ, കിട്ടി. മരിച്ചു. ഇനിയും കിട്ടും. ഇനിയും ഒരു പിക്ക് കിട്ടും. ഒരു പിക്ക് കൂടി കൺഫേം. ഒരു പിക്ക് കിട്ടും. അടുത്ത പിക്ക് കിട്ടി. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടൂല കേട്ടാ. ഇവന് കിട്ടൂല. ഇവന് കിട്ടും. ഇവന് കിട്ടും. PRX പിക്ക് കിട്ടൂല. പോയി തിരിച്ചു പോയി. ഇവന് പിക്ക് കിട്ടും. ഇവന് പിക്ക് കിട്ടും. Yeah, Medusa decides not to swing for it. Doesn't want to go for a potential 1v2 swing. Yeah, he's just gonna wait to see. Paperex, yeah, you said it. ഇത്തിരി വിഷയമാണ്. അയ്യോ, ടൈമില്ല. പിടിച്ചാ എന്റെ തീർന്നു. ഇത് പോയി. ഇത് പ്ലാൻ കിട്ടൂല. രണ്ടുപേരെ എന്നാലും കൊല്ലാനും പറ്റൂല. അതാണ് അവന്റെ കണ്ണലോട് കൊല്ലടാ. ഗാർഡിയൻ സേവ് ചെയ്താ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ വേറെ ആർക്കും ഭയം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാരും കൈ നോക്ക്. പവർ കൊടുക്കാൻ സമയം. ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിയിടണ. ഞാൻ ഇനി ക്വാളിറ്റി കൂട്ടണം ഇതിലല്ലേ? 2K സ്ട്രീം ചെയ്യടാ നീ നാളെ തൊട്ട്. 2K സ്ട്രീം ചെയ്യാന് ഇവിടെ ഇത് ഈ 1080 തന്നെ ഇവിടെ മറ്റേ കേരള ആവശ്യത്തിൽ ഓടുന്ന വലിയ കാര്യമാണ്. ഇത് തന്നെ മാമന്റെ മറ്റേ കുടുക്കിയെ തൂക്കി കിടന്ന് ഞാൻ കെഞ്ചി കൊണ്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോഴാണ് 2K സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. ആരും കൈ പൊക്കല്ലേ എന്ന്. പിന്നീട് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാ ചാറ്റിന് രണ്ടുപേരാണ് കൈ നോക്കിയത്. എന്തൊരു നടക്കുന്നതല്ലേ ഇതൊക്കെ? എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നതാണ് തലവേന വരുന്നു. പറന്നു നിന്നൊക്കെ അടിവെക്കുന്നു. പള്ളി തൂങ്ങി അടിയൊക്കെ. ഓ, Anthem noted the 2v4 DFM. You just have to make a brutal call to save. Yeah, when you're spread out, you can't double team this, and your credits aren't looking great. DFM may ഇച്ചിരി വിഷമമുള്ളതാണ്. മേ ആയാലും ചൂടാരും ഒന്നും നടക്കൂല ഇവിടെ. നമുക്ക് വിഷയമുള്ളതല്ലേ? But Paperex is playing this so well. I mean, they're ഇപ്പൊ ഓടുമല്ലേ സേവ്? ഇപ്പൊ സേവ് ഓടുമല്ലേ? ഇപ്പൊ ആന്തോക്കെ നോക്കിയോ? to make sure they can get the trades. ട്രക്കി പോടാറായി. മറ്റേ ഹയ്യേതാ വന്നിട്ടുണ്ട്. കൊനിക്കുക മറ്റേ പീഡിയത്തിന് ശരിയാക്കെ. ഈ എന്തിനാണ് വരുന്നത്? ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ഇപ്പൊ പാടിയത്? ഞാൻ ഇവിടെ വോയിസ് അയച്ചത്. സോറി.
really being able to come through for the side of DFM to make എന്തൊരു that voice ആണ് നീ അയച്ചു കൊടുക്കണേ? നീ എന്തിന് ഗ്രേഡ് അയക്കുന്ന വോയിസ് അങ്ങനെ വോയിസ് അയച്ചു Yeah, കൊടുക്കണ so എന്തിന്? TFM. ഏതോ മാമൻ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മാമൻ ഉണ്ട് ആൾക്കാർ അയക്കുന്നു ഏതോ മാമൻ അയച്ചു കൊടുത്തതാണ്. മാമൻ ലുങ്കി മുക്കി തൊട അടിച്ചൊരു ഫോട്ടോ അയച്ചപ്പോ ഇവൻ തിരിച്ചയച്ച റിപ്ലൈ ആയിരുന്നു Right? I mean, you have to be prepared. Maybe you're always നീ gonna have ചെയ്യുന്നതിന് some കുഴപ്പമില്ല, critics, but you പറയുന്നതിനാണ് all have to be on the സത്യം. same page. എടാ ഫ്ലവേ That just did not happen here on the A side. Paquete, So it might not paquete. even be എല്ലാവരും like മേടിച്ചു ഇല്ലല്ലേ ഇതാ മേടിക്കണം ഇപ്പൊ മേടിക്കാം you know, PR മേടിക്കാം പറഞ്ഞ നന്നായി. എല്ലാവർക്കും കളിക്കാൻ പോണോ ഇനി എല്ലാവരും കളിക്കാം എന്റെ അടുത്ത് പിന്നെ കളിക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇല്ലല്ല അങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റൂല എന്റെ അടുത്ത് പിന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഡബിൾ മൈൻഡ് പിന്നെ കളിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കൊള്ളാക്കി ഞാൻ കളിക്കാൻ ശേഷം വിഷയം കളിയാണ് കളിക്കാതെ കളി പറ്റ ഗെയിം ഓഫ് ഇയർ ഒക്കെ കിട്ടിയതാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അതാണ് ഭയങ്കര പാടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പാടാണത് ഒറ്റയടി ചത്തുന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് കളിക്കാരെയും ഓ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ കളിച്ച ജയിക്കും നമ്മള് കളിച്ച മുമ്പന്മാരായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കൊണ്ടാ നീ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ ഓ മറ്റേ ജീവിതം ഇല്ലാതെ ചെയിൻ ടു കുതിരൊക്കെ പോയി തീർത്തിട്ട് വന്നേക്കുന്നു ഇന്നലെ ഓ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് തീർത്തിട്ട് വന്നേക്കുന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ അതിന്റെ ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ളതിന് വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് കളിച്ചു തീർന്നു എന്റെ റെക്കോർഡ് പൊട്ടിക്കാൻ ഇവിടെ ആർക്കും പറ്റൂലെന്ന് അത് സ്പീഡർ ഉണ്ടെന്ന് നിനക്ക് കിട്ടൂല അതൊക്കെ ഫോർസൊക്കെ എന്തോ എറിഞ്ഞു ഫോർസൊക്കെ എടുത്ത് ട്രിക്ക് പറഞ്ഞ ഫോർസേക്കിന് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോർസേക്കിന് റൗണ്ട് കിട്ടി ട്രിക്ക് പറയുന്ന ലോകത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും കേൾക്കും നീ അല്ലാതെ ഒരു ഗുണമില്ല പട്ടിയെ കൊണ്ട് നല്ല ടഫാണ് ഒറ്റ ഡിഫിക്കൽട്ടേ ഉള്ളൂ മാച്ച് ക്ലാസ് എടുത്താൽ മതി കുറച്ച് എളുപ്പമാക്കി ഇന്നത്തെ സെന്റിനലിന്റെ മാച്ച് നീ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടേ എനിക്ക് ഡോട്ടയും കളിക്കണം പക്ഷെ എല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ചു തരും എല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ചു തരും ലീഗ് ഓഫ് ലെജൻഡ്സിലെ ഡോട്ടേ അല്ല അതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിം എന്തിനാന്ന് എനിക്കറിയാം. പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ് ഡോട്ട എന്തിനാണ് കളിക്കണേ മനസ്സിലായില്ലേ? അത് കളിക്കാണ് അതേ വേറെന്തെങ്കിലും എന്തൊരു ചോദ്യമാണ് അതൊക്കെ ട്രിക്ക് വന്നിട്ട് ഡോട്ട കളിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് ഡോട്ട കളിക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് എത്ര പട്ടിക്കാൻ കളിച്ചാ ഓ ബില്ലിയുടെ സൗണ്ട് പറയാം തലക്കൂട് ചെലക്കിരി ചെലക്കിരി വിശേഷിക്കുന്ന ചെലക്കിരി വിശേഷിക്കുന്ന ചെലക്കിരി ഈക്കോറോട്ടാ അഡ്രാ ട്രിക്ക് നീ ഇങ്ങനെ ഒരു മുന്നായി പോയത് ഇത് ഇവന് തന്നെ മൈൻഡ് ഫ്രീക്കിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ അല്ല മൈൻഡ് ഫ്രീക്ക് പണ്ണി നിനക്ക് എന്തിനാണ് പ്രശ്നം ട്രിക്ക് നിനക്ക് എന്തിനാണ് പ്രശ്നം എന്തിനാണ് വീട്ടിലാരും വഴക്ക് പറഞ്ഞോ നിന്നെ സത്യമല്ലേ പറഞ്ഞ എവിടെ പോയി മോനെയൊക്കെയാണ് കളിപ്പിക്കാൻ കിടിലം കാടി സംതിങ്ങിന്റെ എടാ നീ ഞാൻ ട്രിക്ക് ഞാൻ കാര്യട്ടെ നീ ഈ കളി കാണാറുണ്ടോ വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ അളിയാ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവൻ ലൈവില് ഒരു വന്നിരിക്കുന്നത് ആകെ സെന്റിനൽസിന്റെ കളി വല്ലപ്പോഴും കാണുന്നത് തെണ്ടിയാണ് അവൻ വന്നിട്ട് പറയാണ് കാണാറുണ്ടെന്ന് ശരിടാ ശരി എന്നിട്ട് നീ DFMന്റെ കളി എന്നേരം കണ്ടിട്ടുണ്ടാ പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് അവര് കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞത് പറയല്ലടാ അറിവില്ലായ്മ അലങ്കാരായിട്ട് നടക്കുന്ന പുണ്ടാമോനെയൊക്കെ എന്തൊരു പറയാ
ഇവനെ പോലത്തെ ഒരാളെ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇന്നത്തെ ലൈവ് കേട്ടാ. ഇന്നലെ ഒരു സംഭവം സറ കാണിച്ചത് ഒരു MTV റോഡ് ഡിസീസിന്റെ ഒരു ഓഡീഷൻ എന്തോ വരുന്നതാണ് അത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് കാണണം, നിന്നെ പോലെ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. തർക്കിക്കുന്നതല്ല, ജനറൽ നോളജ് എന്റെ ഒരു സീനുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ കാണിച്ച ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാടാ നിനക്ക് പിള്ളേരെ. അവ ഇതായിരുന്ന സ്റ്റണ്ണായിരുന്ന ഈ ബുൾഡോഗ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് ഭയങ്കര നൈസാണ് കേട്ടോ ഈ ബുൾഡോഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ. എന്നെണ്ണനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോണ്ട് മാത്രം ജെഞ്ചി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കണ്ണൻ ചേട്ടനെയാണ് ട്രിക്കി. സത്യം സത്യം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ മൈരികളെ എനിക്ക് കണ്ണിന് കണ്ടുകൂടാ. ഈ കളി അറിയാതെ വന്നിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് കുണയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രം മറ്റേ വേറെ ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാതിരി. ഓ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആയി. ഇപ്പൊ അങ്ങായി. അവനാണ് മറ്റേ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുള്ള രീതിയിലായി ജെഞ്ചി. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞേ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ജിയുടെയും ഇവരുടെയും വാച്ച് പാർട്ടിയും പിന്നെ ജെഞ്ചിയുടെ മാച്ച് നാളെ ഉണ്ട്. ഓ നമ്മളെ ടീമുണ്ട്, എന്നാ ഞാൻ നാളെ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടത്. ഇവരാണ് മറ്റേ അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് മറ്റേ മാസം സാലറി കൊടുത്ത് മറ്റേ ആരും കൊടുത്ത് ഇതാക്കുന്നതെന്ന്. ഗെയിം സൗണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നില്ല, അത് കൂട്ടി വെച്ചാലേ ഭയങ്കര ബോറായിരുന്നു. I mean, one of the biggest things you could have to really stave off that push is a flash, but you don't have any. ഇന്ന് മറ്റേ ഗിവവേയുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് വൈകിട്ട് 5 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അപ്ലോഡ് ആക്കും. എല്ലാരും ഒന്ന് ഫോളോ എത്താറുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റ ഫോളോ ചെയ്ത് വെച്ചോ. ആ ഗിവവേയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ kind of go through these checkpoints Instagram. Then May just turns on that switch right next to the finish line. ഞാൻ വെരിഫൈ ചെയ്യടാ അവസാനം. വിളിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പൊട്ടൻ തന്നെ കേട്ടാ. എങ്ങനെ അറിയണം വീട്ടിലെത്ര നിന്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാരും അറിയാം. ഓ പിടിച്ചു ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പിടിക്കും. ജെറ്റ് വേഴ്സസ് ജെറ്റ് ആണ് ഇവിടെ. അവന് അടി കിട്ടും, സംതിങ് അടിക്കും. പിടിച്ചു മൂലത്തിൽ പെണ്ണൽ പെണ്ണി. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ഓ വള്ളി തൂങ്ങിയവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓ ക്ലാസിക്കിന് അടിച്ച് ക്ലാസിക്കിന് രണ്ടുപേരെ പണ്ടു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേപ്പിച്ചു തിരിച്ചോടി കേട്ടാ. കാര്യം പിടികിട്ടി. ഉയർത്തെഴുന്നേപ്പിച്ചിട്ട് ഓടി. സോ കള്ളർ പയ്യെ ഫ്രാഡ് പയ്യെ ഒരു എല്ലോടെ വേക്കി ഇപ്പൊ ഉണ്ട് കേട്ടാ. പിടിച്ചു നോക്കിയോ? ഞാൻ പിടിച്ചു കിട്ടും. നോക്കോ എന്താ നോക്കിയില്ല. സോനെ പിടിച്ച് വളവ് പിടിച്ച് കളഞ്ഞാളാ. വളവിട്ട് പിടിച്ചു. അവനും കിട്ടും. മുട്ടം കളി ഇത്തിരി വിഷയമാണ്. ഇത്തിരി വിഷയമാണ്. ഞാൻ ദൈവം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഒറിജിനലി അവന്റെ പേരെന്തിനാ? അമൽ അത് ദവായി. D4V4I. അമൽ ചന്ദ്രചൂടൻ കൊള്ള. having to be used just to try to dissuade. Ultimately, this site is going to be Prx's.
Yeah, they do have to hold right here next to screens though, because there's കാലിയാണ് ഇത് കാലിയാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നത് നമുക്ക് കാലി നക്കപ്പെട്ടു ഓ അവനതാണ്ട് അമ്പ് ചെയ്തിട്ട് അയ്യോ ഇവന് കണ്ണും കണ്ടോടെ ചെവി മൂന്നര കൊന്ന് അളിയ ദൈവം D4 V4 1 അടിച്ച് വിഷയം വിശാലെ താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ഹോട്ട് റുപ്പീസ് റാ രാജശേഖര ദിവായ് പിള്ളേ രാജശേഖര ദിവായ് പിള്ളേ എന്നൊക്കെ എന്തൊരു പേരായിരിക്കും. They're no closer to winning the round. Paper X now up to 7. 3 ultimates committed here for DFM on a full pie-to-buy round. I mean, quite frankly, Paper X kind of gave them that opportunity as well because they used the null command right off the rip. You say, okay, we're going to hang back. You use the reckoning to push them back. You don't want to have to clear out every single corner. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും മോശമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിത്തലിന്റെ ലൈവ് കാണുക. But after that, everyone's still so far behind. പ്രശ്നം തീർന്നു അവിടെ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി. അല്ല ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയല്ലേ അവന്റെ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുന്നതൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ ചന്ദ്രചൂടൻ വിഷയമായി അതാണ് നമ്മൾ അടിപൊളി. ഇപ്പൊ നോക്കണം ലൈവിൽ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും അവന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് അമൽ ചന്ദ്രചൂടൻ എന്നാണ് ഉറപ്പാണ്. ഡിലേ ഇല്ലേ ചോദിക്കും. ഡിലേ ഉണ്ട്. First down. Okay. Good straight shots there from Sess. Does something for a little bit more. Plant now going to be coming through behind the wall. ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ഫാൻഡം ചില സമയത്ത് ഇതൊക്കെ വെച്ച് അടിച്ച കൊള്ളത്തേ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. Divide could become a menace in mid, just constantly drawing out a lot more attention. അത് നൈസ് അല്ലേ ചെയ്ത് സംഭവം നടക്കണത് മൈൻഡ് ഫ്രീക്കിനെ പിന്നെ എപ്പോഴും നോർമലാണ്. ഭയങ്കര ഞാനിപ്പോ ചോദിക്കാൻ വന്നതാണ് ചേട്ടാ. അവന്റെ പേര് അമൽ ചന്ദ്ര. ഞാൻ വെല്ലിയേട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്നേ മുന്നേ വെല്ലിയേട്ടാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വേറെ വിടാകിരുന്ന് അയ്യോ ഞാനല്ല അവനെന്ന്. But these are the matches again in the past where they would go the craziest. It would be W. ലൈവ് അടിച്ചല്ല ഞാൻ ഈ വില്ലിയുടെ ശബ്ദം വെച്ച് കുറകട്ടെ. അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഭയങ്കര ശബ്ദം സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര ശബ്ദം. Always going for the same wide swing, anything like that. They're really making sure that they are in the zone every single time. അമ്മുക്കുട്ടിയുടെ അമ്മുക്കുട്ടിയുടെ ഒരു സീനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ. ഞാനേ വില്ലത്തിന്ന് വിസിയിൽ വന്നു ഏട്ടാ. ഞാൻ ഇപ്പൊ മറ്റേ സുനിമോന് വോയിസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ടൊക്കെയാണ് മറ്റേ ഗീവയുടെ വീഡിയോയുടെ വോയിസ് ഇങ്ങനെ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സുനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഞാൻ വില്ലത്തി 1 മിനിറ്റ് വില്ലത്തി 1 മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടിരിക്കുക പറയുന്നതിന് മുമ്പേ അവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി വിസിന്ന്. എനിക്കിരി കേക്കട്ടറാന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോക്കളഞ്ഞ്. ഇത് ക്ലച്ച് ഞാൻ ഇനിയൊന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടാ. ഞാൻ ക്ലച്ചിന്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരുത്തന്റെ കൊന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ക്ലച്ച് ചെയ്യും. അപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ക്ലാസ് പറഞ്ഞത് വരുന്ന വീട് പിന്നെ വിണ്ടിയില്ല. പിന്നെ റൗണ്ട് വരുന്നവരെ വിണ്ടിയില്ല. നീ വായിക്കട്ടെ ട്രക്കി. നീ ചിലപ്പോ അവന്റെ അച്ഛന്റെ പേരൊക്കെ മാറ്റിക്കളെ ചുമ്മാ ഇരി. എന്റെ ആളിയ എങ്ങനെ ചത്തത് എന്താ മെഡൂസ സീക്രട്ട് വാലോറന്റ് ലീഡർ മോഡുള്ളത് മറ്റേ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാ മെന്നി രഘുര് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റേ കാറിലിരുന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്ത സീക്രട്ട് ഏജന്റാണ് മറ്റേ വാലോറന്റിലെ ടോപ്പ് ലീഡർ പഠിക്കുന്നതാടാ. വൈപ്പർ പറഞ്ഞ സെറ്റ് ചെയ്യണുണ്ടോ വിശ്വസിച്ചില്ലേ നടക്കണ എന്റെ ആളിയാ.
Position from Medusa. അണ്ണാ അത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ എടാ അത് വെറുതെ അങ്ങനെ പേര് ഇടുന്നതാണ് മനസ്സിലായി അമ്മ പേര് റിവീൽ ചെയ്തിരിക്കും Able to drop one. ഇവന്ത് കൊരങ്ങനെ എവിടെ കയറിയിരിക്കണേ പിടിച്ച് കൺകെട്ടി പണ്ണ് എണ്ണിട്ട് Pushing forward, trying to spot out whether or not they've അവര് മനസ്സിൽ പോലും സംതിങ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒറ്റ necessarily know what പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് അടികൊണ്ട് പരിചയം തോന്നല്ലേ I mean, you're hearing the KO, so May's gonna get shifted he's over. trying to sell it. Doing what he can to try to get committed over to this B side. സത്യം ആളെന്ന് കുറച്ച് ആരെ ഉച്ചയ്ക്ക് വീണ കേട്ടോ ആരും ചത്തതില്ലേ Similarly reading it, he finds that headshot, just not quite steady enough. Interrupt on the plan, 20 seconds remaining. DFM trying to run the clock down. Comes away from elimination, but Mindfree out the box, finds the first, spots on the feet, and Jing gets a finisher on the net. See whether or not they can get that three. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ആണല്ലേ ഓ ഇപ്പൊ 2-10 ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആരെ കൊല്ലൂല്ല ചാവുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ കളിക്കാൻ അറിയുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇത് കളി കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടല്ലേ ഞാനൊക്കെ എന്തിനു കളിക്കുന്നതെന്ന് ചില സമയത്ത് തോന്നുന്നുണ്ട് 5 വയസ്സേക്ക് കൊള്ളാത്ത കളിയാണ് കളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വന്നു നിന്നോടെ കളിക്കാറില്ല വേണ്ടി വിത്തൽജിയോടല്ലേ കളിക്കുന്നത് വിത്തൽജിയോടെ കളിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്റെ അടുത്തൊന്ന് കുറ്റം പറയാനാട്ടാ വേറെ കേട്ടോണ്ടിരുന്നേര് വില്ലത്തിക്ക് മറ്റേ വിത്തൽജിയുടെ കൂടി ഒരു അസുഖം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടില് ഇന്നലെ അടി ഇല്ലത്തി ക്ലോവ് എടുത്തോണ്ട് വന്നു കേട്ടാ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരുത്തരെ കില്ലെടുത്ത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എന്നെ മോളിൽ നിന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചുല്ലത്തി ഇവിടെ സ്മോക്ക് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചപ്പോ പറയണ എന്റെ ഒരു സ്മോക്കേ ഉള്ളെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വില്ലത്തി പിസ്റ്റൾ റൗണ്ടിൽ 2 സ്മോക്ക് മേടിച്ചിട്ട് ബാക്കി മേടിച്ചാ പോരെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഹീല് മേടിക്കണ്ടേത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വിലംബ്രോയും വൈപ്രോയും ഒരു ദിവസം രാവിലെ ആടി രണ്ടും കൂടെ പോക ഒരെണ്ണ വാങ്ങിച്ചോളാം നിങ്ങൾ എന്തൊരു ക്ലോ ഒന്നും പറഞ്ഞോണ്ടോ ആടി രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും പറയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സമ്മതിക്കൂല രണ്ട് സ്മോക്ക് മേടിച്ചു ഇനി സ്മോക്ക് ഇല്ലാത്തിട്ട് തോറ്റെന്ന് പറയുന്നത് ഉടനെ നമ്മള് ചെന്ന് കേറി കൊടുക്കും 2 പോക അവിടെ കാണുന്നു പറയേയില്ല ഒരു പോകേ ഉള്ളൂ കിട്ടുമ്പോഴേ അറിയും ഒരു സ്മോക്കേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതിൽ തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ പറയില്ല ഇത് ഇനിയല്ല ഇനിയുള്ള ഇപ്പൊ പോട്ടെ ഇനിയുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും പിസ്റ്റൽ റൗണ്ടിൽ ഒന്നേ വാങ്ങുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കണം മാറ്റത്തില്ല ഡിവൈക്കല്ലേ ഡെത്ത് കണ്ടോ 13-3 അവന്റെ കേടിയുണ്ടോ ഇപ്പൊ അവൻ കാര്യം പോയി അവന്റെ കാര്യം തീർന്നു ഇനി അവന് കില്ലില്ല ഇന്നലെ ലെവേഴ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു 100 ഞാൻ ഉറങ്ങി എനിക്ക് കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു It's just Cess pushing forward over towards Green right now, lingering in garage with something. The sheriff staring down on that angle. I like that they wait for the screen to go down. But just everybody tucked away, Forsaken waiting for some noise, sends out that flash. Medusa കൺകെട്ടി മരണം അമർ തിരിച്ചു അടിച്ച് ഉറക്കി കേട്ടോ ഒയ്യോ ഇവിടെ അവനോട് കിട്ടുന്നത് തീർന്നു കളി നിന്റെ നാക്ക് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ആ ഉറക്കല്ലേ നീ something's keto. For a little bit, they're going to choose to try to pinch back onto A. But this kill അയ്യോ ഇത് മരിച്ചു ഇത് സംതിങ് മരിച്ചു എന്റെ അളിയാ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി ഉണ്ട് അവര് മൂന്നാക്കട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡില് മൂന്നാക്കട്ടുണ്ട് തലയുടെ മറ്റേ മുളകട്ടയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു കണ്ടുണ്ട് Well, I mean, good news for Medusa. He's also got a sheriff. Just got to land the headshot. നമ്മള് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ അത് സത്യമാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ റൈറ്റ് ക്ലിക്കില് തലേ വെടി കൊള്ളൂല തലയിലെ വെടി കൊള്ളൂല നമ്മളെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് രണ്ട് വെടി അതില് ബോഡി കൊള്ളും ഓ രണ്ടുപേരും വൺ ഷോട്ട്
45. രണ്ട് one shot. One tap. The drip down. Shots exchanged. Looking for the flick. Cannot make it happen. A single bullet remaining there. രണ്ടുപേരും one shot ആണ്. Able to reload. വേടി മൂന്നും കൊണ്ടില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവൻ ജയിക്കണം. ഇത് മനസ്സിലായോ? മെഡൂസ ജയിക്കണം. ഇത് വിധിയാണ് വിധി. അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മൂന്ന് പേടി നിങ്ങൾ കണ്ട എവിടെ പോയെന്ന് അവൻ അത് ചിലപ്പോ ഗോസ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ബോഡിയിലെങ്കിലും കൊണ്ടേനെ. അതാണ് ഈ ഷെറിഫൊക്കെ വെച്ചിങ്ങനെ ടാപ്പ് കറക്റ്റ് വാട്ട് റിഫ്ലക്സ് വാസ് ദാറ്റ്? ഒബ്സർവേഷൻ പറയുന്നത് ഇവന് മനസ്സിലാവില്ല. റബലിനെ ന്യൂ ആനിമെ വാച്ച് ചെയ്യാത്ത ഒബ്സർവേഷൻ ഹാക്കിംഗ് അതാരാണ്? അനിമ ഒന്നും ഞാൻ കാണത്തില്ല. ആകെ ഇത് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. ആകെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മറ്റേ ഇതാണ്. എന്റെ പേരെന്തിനായിരുന്നു? വൺ പീസ് വൺ പീസ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ച് അതിന്റെ ലൈവ് ആക്ഷൻ നീ മറ്റേത് കണ്ടു തുടങ്ങും. അത് എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കാണാനെന്ന് അറിയാമേ. വൺ പീസിന്റെ വേറെ ഒന്നും കാണത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. വേറെ ആരും കാണാനൊന്നുമില്ല. റീമേസ്റ്റേഡാ? റീമേക്കാ? അതൊരു വാലറിന് വിളിക്കുന്ന റീമേക്ക് ചെയ്യാൻ. പഴയ എപ്പിസോഡ് റീമേക്ക് വരാൻ പോണോ? മൊത്തത്തിൽ പഴയതൊക്കെ പഴയതല്ലേ അതൊക്കെ മൊത്തത്തിലല്ല പണ്ടത്തെ അത് കുറച്ച് ഒരു 500 എപ്പിസോഡ് ട്രിക്ക് നീ എന്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെന്നാ chances to do any kind of damage here. ഇല്ല ഞാൻ ഈ കാർട്ടൂൺ ഒന്നും കാണില്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. ആനിമെ ഒന്നും കാണൂല. എന്റെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നീ ഇതുവരെ? നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ? നിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോ നീ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നീ നിന്റെ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞ എന്റെ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാന്നാണ് അത് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലത്. നിനക്ക് തന്നിട്ടാ നോക്കുമ്പോ തന്ന ഉണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള വേറുള്ളവരെ തന്നെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ് നിന്റെ ചോദ്യം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു പോയിന്റ് ഇല്ല. എനിക്കറിയൂടാ നിന്റെ തന്തായിരുന്നു. എനിക്കിങ്ങനെ അറിയാം. മറ്റേ സാധനം മറ്റേത് എന്റെ ആളിയ 80+ ആട്ടോ. അതൊക്കെ കാണല്ലേ ഉണ്ടാന്ന് ആള്. നീ ഒരു മണ്ടനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അത് ഒരു കൊള്ളത്തിലായിട്ടാ ഉള്ള കാര്യം പറയാനല്ലോ. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടത് ടോപ്പ് ലിസ്റ്റിലുണ്ടല്ലോ. ടോപ്പ് വ്യൂവർ വാച്ചിങ് ബഗ് ഉണ്ടാടേ. അത് നേരത്തെ വന്നത് ബഗ്ഗായിരുന്നു. ഇനി 1.5 വന്നത് ബഗ്ഗാണ്. ഇപ്പൊ ഉള്ളത് കറക്റ്റ് 941 അതാണ് കറക്റ്റ്. നീയാണോ മറ്റേ തിരുമ്പോ മറ്റേ Prx എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത്? ഉച്ചക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ലൈവ് പോലും കാണാതെ ഉറങ്ങാൻ പോടാ. നീയാണ് ഫാൻ. കാണാ. പക്ഷെ രണ്ടാം കളി കാണൂല. ആദ്യത്തെ കളിയോ വീഴും. രണ്ടാമത്തെ കളി ഇന്നലെ അന്ന് തന്നെ സെന്റേഴ്സിന്റെ കളി ഒരു വേണ്ടി കണ്ടില്ലല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ മാച്ച് ഉറങ്ങി വിടില്ലേ? Setting out the pop flash, swinging around, taking a lot more space. But he's able to win it out. Both could be eliminated. അത് വെടിയൊക്കെ അറിയുന്നോണ്ടാണ്. ഇതാ ഇപ്പൊ ഇത് ലക്കാണ്. ഇവനാണ് മറ്റേ വർഷത്തെ ഒരിക്കൽ വാർഡിനടുത്ത് പട്ടിയുടെ ബഗ്ഗാണ്. അത് ബോട്ട് അറിയുന്നത് എന്തിനാണ്? പക്ഷെ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിച്ചാണ് 1K ആക്കി. ലൈക്ക് അടിക്കാൻ വലിയ പണിയാണ്. ചന്തിക്ക് നുള്ളു കൊടുക്കണം. പണ്ട് ലൈക്ക് അടിക്കാനത് ആകെ മാർക്കൊക്കെ who's catching who in that scenario. Forsaken
ready for the swing. Deals with it with relative ease. ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ടീമല്ലേ DFM-നെക്കാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജി കളിക്കുന്നതാണ്. ജി നല്ല കളി. Of pipes. This time it does lead to it, but the fragment should land. Yep. Yeah, that's a cool one right there. If that was an oopsie and he just happened അവന്റെ വിഷമം നോക്കിയാടോ അവന് വിഷമിപ്പിച്ചോളഞ്ഞ്. that would be very unfortunate for DFM. It's unfortunate. All the same. Yeah, I mean either way it was going to get taken out, but it was just a very miraculous shot. I'll have to ask about that one later. പാടാക്കി കളഞ്ഞു. So now Wall coming up just to maybe try to അതൊന്ന് അതിന്റെ പവർ കുറയ്ക്കണം കയ്യോന്റെ. but DFM very much. ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് പിന്നെയാണ് ഡീമൺ സ്ലെയറിന്റെ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കണ്ടത്. കൊള്ളത്തില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഡീമൺ സ്ലെയർ അത്രയും ഫോളോ ചെയ്യണില്ല. ഞാൻ കാണും, എപ്പോഴെങ്കിലും കാണും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോ കണ്ടു. ഡിവൈ മാമൻ ഡിവൈ മാമൻ അടി 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 ഡിവൈ മാമ കൊണ്ടുപോയി. ഡിവൈ മാമ അടി 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 അടി. ചത്ത് ചത്ത് ഇത് ഇങ്ങ് തന്നെ പണ്ണു എല്ലാത്തിനും. ഈ കളി എങ്ങനെ നമുക്ക് വൈപ്പറിന്റെ കളി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അതാണ് ഹൈ ലോബി കണ്ടിട്ട് മറ്റേ ഗോൾഡ് ലോബി കാണുന്നല്ലേ, ബ്രോൺസ് ലോബി കാണുന്നില്ല. എടാ ഇന്നലെ വൈപ്പർ ഒരു ഏസ് എടുത്ത് അതിന് 3 വർഷം കേൾക്കേണ്ടി വരും. അതല്ലേ അതില് ആദ്യം ഒരു ക്ലോവിനെ കൊല്ലും കേട്ടാ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിയോണ് ഒരു അത് ഞാൻ കണ്ട് മറ്റേ ഹെവനില് മേളിൽ കൊല്ലുന്നല്ലേ മറ്റേ അമ്മ കണ്ണുകൊണ്ടുകൂടാത്ത പോരാടാ. അവര് നോക്കൂല, മറ്റേ അതിനുശേഷം ഓടി വരുന്നവര് നോക്കൂല. എന്തിനാ കണ്ട് 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 വെന്നിയാണ് ബ്ലൂ ലോക്ക് സീസൺ 2 വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടു നോക്കും. ബ്ലൂ ലോക്ക് ആണോ ഞാൻ കാണണമെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ബ്ലൂ ലോക്ക് കാണാറില്ല, ബ്ലൂ ഫിലിം കാണാറുള്ളൂ. എന്നിട്ടാണ് നിനക്ക് ഇത്തിരി സ്റ്റേജ് നോക്കാൻ പാട്. അത് അങ്ങനെ വെന്നി അങ്ങനത്തെ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക്. അങ്ങനത്തെ പറ്റൂല. എനിക്ക് ഹോളിയും പറയാൻ കൂടാ ഇത്തിരി. എന്തൊക്കെ ഹൗസ് ഓഫ് ദി ഡ്രാഗൺ കണ്ടോ അതൊക്കെ. അതെന്താണ് സംഭവം? അതെന്തിനാ അമ്മമാർക്ക് വെടിവെക്കാ? ഞാൻ പറഞ്ഞേ PRX എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഇച്ചിരി ഒപ്പി ടീമാണ്. സംതിങ് ചെവിന്ന് ഊരി വെച്ച സാധനത്തിന്റെ വില ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. സെനൈസർ ആണെന്നാണ് കണ്ടിട്ട്. അത് മോഡൽ അനുസരിച്ചിരിക്കും. അത് 200, 900, 500 ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും കാണാൻ. പ്രൈവസി ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഇച്ചിരി. അത് ശരിയായി. വൈപ്പറിന് ലൈവ് ഇടറാ റബ്ബലെ. നമുക്ക് ഇനി ഒരു വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യാൻ സമയമായി. കുട്ടി സ്ത്രീ വിത്ത് വലിയ കളികൾ. കുട്ടി സ്ത്രീ വിത്ത് വലിയ കളികൾ പറഞ്ഞേട്ടാ. നല്ല കളി കഴിയുമ്പോ എന്റെ സ്ട്രീം ഒന്നും ആരും കാണൂല കേട്ടാ. ഫീനിക്സ് അല്ല ലൈവിൽ വന്ന് ആരുമായിട്ടാണ്. എടാ എല്ലാ റൗണ്ടും ബൈ ചെയ്യാൻ ആണല്ലേ ഇത്. കൈയും വീശി ഓടുന്നു അതിനകത്തോട്ട്. എല്ലാ റൗണ്ടിലും ബൈ ചെയ്യും. എല്ലാ റൗണ്ടിലും ബൈയുള്ള ആള്. സ്പെക്ടർ ഈ ബാലൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സ്പെക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തി, ജഡ്ജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തിയും ആളാണ്. ജഡ്ജും സ്പെക്ടറും എല്ലാ റൗണ്ടും മേടിക്കും. റൈഫിള് വേണ്ടെന്നാണ് പറയണേ. ഏതാ അതൊക്കെ എയിം കണ്ടോ? ഇനി ഇത് നോക്കും, ഇനി ഒരു കറങ്ങി വരും ഫുള്ള്. ഇതുവഴിയൊന്നും വരൂല. അവൻ തീർന്നു. ഇപ്പൊ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അവൻ പറ്റിച്ചു മറ്റേ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട്. പോവില്ല. അതാണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോയി. അവൻ സത്യത്തിൽ മറ്റേ ഇത് എടുത്താണോ മനസ്സിലായത്? അവൻ മറ്റേ ക്യാമറ വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്താണോ സംശയമുണ്ട്. ആണെങ്കിൽ അവൻ സത്യം പറഞ്ഞ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ച് ഷോട്ട് ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബുദ്ധിയുള്ളവനെ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണും മിക്കവാറും. സ്പൈക്ക് വേണ്ടേ? മരിച്ച്. ഓ മിത്രജിയുടെ പിറകെ ഓടിക്കാൻ വാരി പിടിച്ച്
ആ സീകണ്ടായ ഇതൊരു വിത്തലോടിയും അതൊരു അവോടിയും കൊണ്ട് എന്റെ ആളിയാ ഫീനിക്സ് വെച്ച് 2K കിൽച്ചെടുക്കാൻ ഷെസാം ചലഞ്ച് കൊടുത്തു. ആ കണ്ട് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. എന്തോ ചാലഞ്ച് എന്തോന്ന് ഫീനിക്സ് വെച്ച് 2000 കിൽസ് എടുക്കാൻ. അത് ചേമ്പർ വെച്ചിട്ട് 30 ദിവസത്തില് 2000 കില്ല് എടുക്കാൻ. ഓ ചേമ്പർ വെച്ച് പിത്തളച്ച് 421 കില്ലായി. ആ പിടിച്ച് ഇതിപ്പോ ഇവിടെ വെടിയും കൂടി വരും ചാവും. ആരെയോ കൊല്ലിച്ചു അവന്റെ ഷോട്ട് ഗണ്ണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഓടുന്നു. തോറ്റ് കേട്ടാ 4-12 ഇപ്പൊ തോറ്റ്. സ്പോണില് കൊടുത്ത് അവനെ നിർത്തി ഓ അടുത്ത കുത്ത് ലോഡി സ്വന്തത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു അടുത്ത കുത്ത് ലോടിക്കത്ത്. അടുത്ത കുത്തു കുത്താൻ ഐസ് ചെയ്തിട്ട് അൾട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കിട്ടിയിരുന്നേ കുത്തിയേനെ. പിത്തൽജിയുടെ ക്യാമറ വെക്കണം. വെടി കഴിയുമ്പോ പിത്തൽജി ആദ്യം ഓടും. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എന്തെല്ലാം നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് പിത്തൽജി ഇങ്ങനെ വരട്ടെ ഒരുത്ത റൈറ്റ് സൈഡ് കിട്ടോ ഡൗട്ട് കേട്ടോ. പിത്തൽജി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് FPP ഗെയിമിന് തലയായിട്ട് വെളിയിട്ട് നോക്കുന്നു. അവിടെ എത്തി അവനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന്. എനിക്കൊരു ചാലഞ്ച് വേണം. വിളിക്കുന്നു കോൾ മീ ജസാമിനെ. അവന്റെ എന്തിന് വൈപ്പറുടെ ഇങ്ങനെ ചാലഞ്ച് എന്തിന്? ഫീനിക്സില് 2000 കില്ല്. ഇത് കുറച്ച് പാട് വിടും. 8 വെച്ചിട്ട് ഈ 2000 ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എത്ര കളി കളിക്കേണ്ടി വരും? യൂണിറ്റ് 100,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8 250 കളി കളിക്കേണ്ടി വരും. 250 കളിയിൽ 20 കില്ല് എടുക്കണം അല്ലേ? എത്രയാണ് 18? ഇപ്പൊ 8 കില്ല് വെച്ചെടുത്ത 8 കില്ലാണ് എടുത്തത്. പിത്തൽച്ചിയുടെ കളി വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. 200-250 പോകും. 8-10 ഒക്കെ ഇട്ടുള്ളു. ഇന്നലെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്നലത്തെ ദിവസം അറിയാതെ പിത്തൽജിക്ക് 2-3 കളി ചേർത്ത് 20 കില്ല് കിട്ടി. ഉടനെ അളെ ഇപ്പൊ എന്റെ കില്ലൊക്കെ നീ കാണാറുണ്ടോ? എല്ലാം 20 കില്ലിന് മേളിലാണത്. എല്ലാ കളിക്കും 20 കില്ല് എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴേ 20 കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെടുത്തപ്പോ 6-22 അത് കാണിക്കാതിരിക്കുന്നു. ടുബോർ കൊണ്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എത്തി നോക്കുന്നു. ആഹാ പ്രശ്നമാണ്. കളി തുടങ്ങിയില്ല. ഞാൻ നോക്കണുണ്ട്. തുടങ്ങി സൺസെറ്റ് Yeah, and it's exactly why, you know, you have the teams, for example, like Bleed that really struggle once they get stats tier 1 teams, right? You have teams like this big giants that we all know and love, of course. But again, it's like, you know, what do you do after? എന്തിനാ ചെയ്യുന്ന ആള് അല്ല നമ്മളെ ലൈവ് ആണെന്ന് നോക്കും. ഇപ്പൊ നോക്കിയാള് സെക്കൻഡ് സ്ക്രീനിൽ എന്തിനൊക്കെ തപ്പുന്നുണ്ട് ആള് കാര്യമായിട്ട്. അത് ലൈവിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ്. അതാണ് അറിഞ്ഞാണ്. ആ ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ കണ്ടോ പിത്തൽജിയുടെ? 2 വർഷത്തേക്ക് വകുപ്പൊക്കെ കോതിയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് മുണ്ടച്ചി മുഖത്തിന് രൂപം മാത്രമുള്ളവര് നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി. നിന്റെ കുഞ്ഞമ്മ പോയി കേട്ടോ ഫ്ലഫി. നിന്റെ കുഞ്ഞമ്മ ഡിസ്ട്രോയിഡ്. എണ്ണ വന്നത് ബോബോയ് ഗെയിമിങ്. എടാ നീ ലൈവ് ഇടാതെ നീ ഇങ്ങനെ നടാ കേട്ടാ ബോബോയ്. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ചാറ്റിലുള്ളവർക്ക്? നീ ഒരു നിങ്ങൾ ചാറ്റിൽ തന്നെ അവന്റെ തെറി വിളിക്കണം. കാരണം എന്താ നീ ഒരു പുണ്ടച്ചാണ്, എന്നെ കൊണ്ട് 5 പൈസ കുണമില്ലാതെ പറഞ്ഞാണ് അവന്. ഞാൻ ഇന്നലെ ലൈവ് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് രാത്രി മെസ്സേജ് തരാണ്, അണ്ണാ ഞാനൊരു സിനിമ കാണാൻ പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണെന്ന്. എന്തിനു പറയണം?
Hey, Pavin bro, hi. Hey, Pavin bro. Hey. മൈക്കാണോ തൂങ്ങി കിടക്കണേ? അത് പിത്തൽജിയുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞ പിത്തൽജിയുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് കുറെ നാളായി. പിത്തൽജിക്ക് മൈക്കായിട്ട് ഹെഡ്സെറ്റിന്റെ മൈക്കാണോ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത്. അവന്റെ അത് അവിടെ പൊട്ടിപ്പോയതാണ്, പിന്നെ ഒടിഞ്ഞതാണത്. അത് ഇപ്പോഴല്ല, അവൻ എവിടെ നിന്ന് മറ്റേ ബുട്ട് ക്യാമ്പല്ല അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഏകദേശം അതേപോലെയാണ്. പാവപ്പണ്ണി വന്നു ജീശ്വർ അവനൊന്നും നന്നാവൂലെന്ന്. നന്നാവത്തില്ല. അപ്പു നമ്മളെ പഴയ അപ്പുവാണ്. അപ്പു അപ്പു ബ്രോ. ആള് ഫീനിക്സ് നടക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായി തിരിച്ച് പയ്യെ ചേംബറിലേക്ക് കയറി കേട്ടോ. ആണല്ലേ? പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് കൊറേ ദിവസം കാണാതെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചെത്തി. അപ്പൊ ആള് ഫുൾ ടൈം ആരോടെ നടക്കും? ഫുഡിൻ ആ വിഷപ്പാട്ടിയുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ബ്രോ. ജീവിതം കൊണ്ട് ഓടിക്കും. അവന്റെ ജീവനും ജീവിതം കൊണ്ട് ഓടിക്കും. അവന്റെ അടുത്തോട്ടൊന്നും പോവല്ലേ ഫുഡിന്റെ കൂടെ. വഴി പിഴച്ചു പൊന്നാമനത് ലൈവാ എന്നല്ലേ? പറഞ്ഞത് ഒരുത്ത് തെറിയൊക്കെ വിളിക്കാനേ ചുമ്മാരി ഓ. എന്ത് തന്നെ നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ നന്നായി റെഗുലർ കംബാക്ക്. കളി കാണാം. പിത്തൽച്ചിനെ മൂന്നാണ്ടത് മതി. To 24 kills. All right. ലവ് മെയ് 33 കില്ല് കൂടുതൽ. We'll see if that indeed happens. I mean, you are technically the highest rank, so okay. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു മാച്ച് മറ്റേ ഒരു VCT സ്പെക്ക് വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്ത 2 മാച്ചും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടാ? ചെയ്യണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് മറ്റേ ഗീവയുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് 5 മണിക്കുമ്പോ ചെയ്യണം. ഇതുകൂടി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇടാം. മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നീ പയ്യെ ഇടും. ഞാൻ രാത്രി വരാം. വെണ്ണി ഇടുന്നത് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത ദിവസം ഇടാം. ഞാനും എല്ലാ ദിവസവും ഇടുന്നില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് വിളിച്ചു വെണ്ണീനെ. ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചു, എടുത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഉറക്കമായിരിക്കും വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇട്ടത്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇതിലെ പെസിഫിക് അമേരിക്ക അല്ല ഒരു റീജിയൻ ഉണ്ടല്ലോ EME, അവരെ വൈപ്പർ വൈപ്പർ റിബല് വാച്ചിങ് നിർത്തിയപ്പോൾ പ്രൊമോഷൻ നടന്നു. പ്രൊമോഷൻ നടത്തുന്ന ഇനി എന്തിനു പിന്നെ എന്തിനു പറഞ്ഞ ചൈന. ചൈനക്ക് നമുക്ക് ഇതില്ല. EME പിന്നെ ഇത് യൂറോപ്പിന്റെ അതുണ്ട്. അമ്മാരുടേത് നിന്റെ അമ്മാരുടെ ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ 8 മണിയൊക്കെ ഇല്ലേ? ആ ടൈമാണ്. ഉണ്ട് ഡെയിലി ഉണ്ട്. അത് VCT ഇതടിക്കണം, VCT EME എന്നടിക്കണം. ഇതിപ്പോ എല്ലാ ഓരോരോ ഇതിലല്ലേ നടക്കുന്നത്. പെസിഫിക്കിന്റെ ചാനലില് എല്ലാം വേറെ വേറെ. ഇല്ല 2 മാച്ചല്ലേ കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് ജയിച്ച്, രണ്ടാമത്തെ മാച്ച് തോറ്റ്. ഇനിയുണ്ട്, ടൈമുണ്ട്. Really just comes down to it, right? You win a couple of those duels, it would have at least been a much closer map for sure. Because DFM did have some correct calls. They had some good setups to make sure they got ahead of Prx. We'll see if they can do the same starting on the attacking side. Prx no Cypher. But they play the siege, you know, a little bit heavier on the boost lands and the retakes, and then it does actually help you take some DC winner if you so choose once the buy rounds come out. സൈഫർ ഒന്നും വേണ്ട. ഇവരൊക്കെ സൈഫർ വേണം. നമുക്കൊക്കെയാണ് സൈഫർ വേണം നിർബന്ധമൊക്കെ. ഇവന്മാരൊക്കെ എത്ര മാപ്പുകളിൽ സൈഫറില്ല. സ്പ്ലിറ്റില് ഇവന്മാര് മറ്റേ സൈഫറും ഇല്ലാതെ കളിക്കുന്നവന്മാരുണ്ട്. സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാരെ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഡുവലിസ്റ്റ് പ്ലസ് സപ്പോർട്ടാണ് റൈസിന്റെ ഒക്കെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഗെയിം പ്ലേ ആണ്. Go ahead, pop the heal on himself. Spike retrieved.
as they look to just go ahead and storm their way into this A site, but something still lingering just around the corner here. Is he going to be sent? Gets that blind, manages to go ahead and tell all the tales that it needs to. The up over the top and something is just ഫ്ലാഷിന്റെ കൂടെ അവനും ഒരാളായി മാറി. ഞങ്ങൾ ഒന്നല്ല രണ്ടാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാവും. ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് എന്റെ. ഒന്നല്ല രണ്ടാണ്. കണ്ടോ? Dodges out on that fault line. Bike company alla mouse company ആണ് mouse. Medusa swings, finds one. Forsaken going to be taken out. More pressure now on Mind Freak and Divide. Trying to swing this round back into their favor, but Sassy will find the headshots. The heal does go across. Jing now back up to 100 HP with all the work to do. 1v2, Boombot coming his way. They'll get themselves a second pistol win. Assess played that so well in the post plan. First up, he draws arrow away from Medusa, so Medusa could go in and get the first hit. But then, as soon as Medusa gets taken down, he doesn't try to greed for an extra jiggle. He just says, well, it's a 2v1. I just got to play the numbers game. May even sending out the Boombot for sure measure. Sure, it's extra credits used 300, but take the round win, you'll take it any day of the week. മൈൻഡ് ഫ്രീക്കിന് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഒന്ന് വെറുതെ മരിച്ചു. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. Themselves that opening win. Prx though still be looking to deal some damage. Pain shells not multiple sheriffs in play here. Yeah, look at this. Taking this orb. Yeah, a mid control taken off of this once again, right? So this seems to be the default that Prx is sticking with here in this game. Just heavy B presence, take mid so you know if it's a rotate, and then you'll be ready for a quick flood on the retake. DFM, I mean, you can't underestimate this site just because they don't have something like a Cypher. You know that Prx love to play aggressively. There's so many ways that they can regain control of B main. And the fact that if they consistently have mid control like this, I mean, Prx does not mind letting you get the first step into the site. Oh, Ching swinging out just a little bit wider. Catches a glimpse. Knows that Anthem's far forward. And Sammy on the turn. The 90-degree pivot. He comes up with 2 kills. Ching and Mind Freak both going to be taken down. Something now arriving in from behind. Breaks that trap wire. Well aware of this position. And Cess has already dealt with Forsaken. Push out of the smoke. Medusa cleaning up the Gecko. Now Defy is caught here. Blinded up. See if he can deal any damage. Find any kills to stop this from being a flawless, but he cannot. Clean. I mean, you're carrying over 4 of the rifles. Obviously, Neth didn't buy up. Carried over. Still get to keep the sheriff as well. You'll take anything. No doubt. Immar കളിക്കാൻ സേവ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. ഓൺ പീസ് ആയിരിക്കും. സേവ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ബ്രോ. സേവ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള പീസ് ആയിരിക്കും. അവരുടെ മൗസ് മാത്രം മൗസും കീബോർഡ് മാത്രം അവരുടെ ഇതാക്കാം. So DFM looking good. I love that they're keeping calm. They've actually been playing the clock quite well today. Like I'm not saying they're playing it bad. They're really running out of time. They're just making sure and saying, hey, 40 seconds, we can still wait for peaks. We can still rotate if need be. ആ ഒരു സംഭവം കണ്ട ഒരു സംഭവം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ സാച്ചിട്ട് എസ്കേപ്പ് ആവാനൊക്കെ ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ട്. അത് പ്രോപ്പർ ഈ കളിയായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളല്ലേ ഓർക്കൂല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനില് എനിക്കത് ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല. ഇത്രയും കളിച്ചിട്ട് ഈ കളി ഇപ്പോഴും ഇത് CS കളിക്കണ പോലെയാണ് കളിക്കണം. Out that mosh. Defy be spotted here by the cam, which he finally does notice. Takes that out, but look at Mind Freak. Yeah, this is the one that's tough to read. I mean, yeah, if DFM is very, very focused, maybe they suspect it. They do, the slow creep forward, yeah. The read is there, and he finds the kill. Still on cooldown. Man goes for the plant, and Prx, they might just opt to save. Already on the opposite side of the map. So they are going to start rotating over, however. See if they can find something. And now we do have DFM trying to get ahead of it. Anthem not healthy, so ഇത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കൂല. the perfect timing. That's all he needs. Doesn't even necessarily know the അല്ല Divide was അതാണ് there. നല്ലതാണ്. കില്ല് എടുത്തിട്ട് ചത്തിട്ട് 1v1 ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. റാങ്കഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവിടെ വീണ്ടും പോയേനെ. നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യും. നമ്മൾ റാങ്ക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 2v1 ആണ്. ഒരു കോണ്ടാക്ടിന് കളിക്കുകയാണെങ്കിലും
അത് മെഡൂസ അതെന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ജിഗിപ്പിക്കെങ്കിലും ചെയ്യണമായിരുന്നു. അവൻ ചെയ്തടാ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ ദവായി വിഷയമായിട്ട് കളിച്ചു. ദവായി മറ്റവന്റെ ലോ ഹെൽത്ത് ആണെന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് അവൻ അടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് ഇവനെ അടിച്ചു. എന്റെ ആളിയാ ദൈവം ഇന്ന് ഫോമിലാണ് കേട്ടോ. ദൈവത്തിന് എനിക്ക് ഒരു മതിപ്പില്ലാതെ ഇറക്കിയായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആ റിക്കോയിൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടോ? പറഞ്ഞട്ടാ ത്രോ ചെയ്തല്ല അമ്മര് കറക്റ്റാണ് കളിച്ചത്. അമ്മര് ഇതിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ? അമ്മര് നല്ലോണം തന്നെ കളിച്ചത്. ത്രോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അമ്മര് അൺവാണ്ടഡ് പീക്ക് പോലും കൊടുത്തില്ല. അവൻ വന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ടുപേരും ഫസ്റ്റത്തിന് അടിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഡിക്റ്റും ചെയ്തു. കോച്ചിനെ കാണിക്കണില്ലല്ലോ അളിയാ. എനിക്കാണെങ്കിൽ PRXന്റെ കളിയാണ് ഇരിക്കണേ, കോച്ചിനെ കാണാനാണ്. അതിനുള്ള സീനാറിയോ ഒന്നും വന്നില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അലക്സ് രണ്ടുപേര് ചത്തളിയാ അതില്. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കൊള്ളൂലതാണ്. രണ്ടുപേരെ രണ്ടും റൈറ്റ് നിൽക്കായിരുന്നല്ലോ ആയിരുന്നു. ഞാൻ അടിച്ചെങ്കിപ്പോ അത് അടിക്കുമ്പോ ചത്തേനെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് സത്യം അതുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു വെടി തന്നെ കൊണ്ട് വീഴൂ. They are just constantly trying to press DFM's buttons, right? First it was the deep lurk into mid on the pistol. Amal Chandra Chudan. Amal Chandra thoda vishaya. Something goes so early. And Medusa just has no idea, and then they're all caught up in mid. Now this is this is a round where DFM was actually trying to get breaks themselves, trying to get mid control nice and early. Oh, PK തന്നെ മുട്ടുകാലി അടിച്ചോടിച്ചവന്മാര്. നമ്മളെ ഭാഷയിൽ ത്രോ എന്ന് പറയുന്നു. See the rotate coming through from Divide, trying to get that heal across. Be able to do so. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് കളിയൊക്കെ നിർത്തി പോയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് അങ്ങ് ഭയങ്കര ശോകം അടിച്ചടേ. റേസിനെ ഇല്ലാതെയാക്കി, പിന്നെ അബീസ് മാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാല് ജെറ്റ് റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കളിയിലെ സിഗ്നേച്ചർ ഏജന്റ്സ് ആണ്. പലരും അത് കാരണം കളി വരെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായി ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് കുറെ പേര് വെങ്കാര കണ്ണ് ഏജന്റുകളാളെ എടുത്തങ്ങ് ഓപ്പി ആക്കി. അങ്ങനെയല്ല പുതിയ മെറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. പുതിയ മെറ്റയിലോട്ട് മാറ്റണമെന്നുണ്ട്. അവര് ഒരു 5-6 പുതിയ ഏജന്റ് കൊണ്ടുവരണം, മാപ്പ് കൊണ്ടുവരാതെ. തോട്ടെ കണ്ട എത്ര ഏജന്റ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടോ? അതിലൊരു 5-10 ഏജന്റ് കൊണ്ടുവരണം അവര്. ഇത് മെറ്റ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരെണ്ണത്തിന് കിടിലോക്കി ബാക്കിയുള്ളതിനെ തൂക്കിക്കണത്. അത് എന്തൊരു സെറ്റപ്പ് അത്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഡോട്ടയൊക്കെ തിരിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത്. എനിക്ക് മടുത്ത്. ഞാൻ ഭയങ്കര ഇവന്റെ കളിയാണ്, ഇവന്റെ സെഷനാണ് ഇവിടുത്തെ ആകെയുള്ളൊരു ഇത്. ഇവ ഒറ്റയ്ക്കാടാ അപ്പൊ ചത്ത്. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരുത്തരോട് ലോക്ക് ചെയ്ത് പയ്യെ വരയടന്നു. സ്പെയിനിൽ നിന്ന് വരയടന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഞാൻ ഡോട്ട ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വേറെ കളിയെ കളിക്കാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് മൈൻഡ് ഔട്ടായി. ഈ ഒരു റേസിന്റെ സാച്ചിൽ ഒരു വിലയില്ല. എന്തിനോ പോലെ വരും. Nor do we. Well, doesn't matter how. അത് മാത്രം ഐസ് വരെ മറ്റേ 10 രൂപ ഷീൽഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഭയങ്കര വേസ്റ്റ്. സത്യം, ഓപ്പറേറ്റർ ഹെഡ് ഓടിക്കുന്നവന് മറ്റേ പട്ടി വല്ല അൾട്ട് കയറുമ്പോഴ് അവനൊരു ഷീൽഡ് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ. ഭയങ്കര ശോകം. എനിക്ക് ഇത്തവണ മെറ്റ തീരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഞാൻ ശരിക്കും നിർത്തി. ഞാൻ നിർത്തിയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. Obviously Medusa not going to feel confident enough to swing on his own every single time. Calls for backup. അമൽ ചന്ദ്രചൂഡനൊക്കെ ബാറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു. അമൽ top mid. In position to find the punish. Oh. Take it down now. That's trying to hold things down here. In B-May just come up with 2 on the floor. Plant will come through at A. Now DFM, they're going to try to get ahead of it, get some early picks. Expected on. A site for so long. You can tell something's checking for it. Buying time for the res. Still a world away though, so this is going to be decent time bought for DFM with this plant in play. Something just staying stagnant for now.
See if anybody comes swinging forward. അവസാനം ഇറങ്ങിയതാണ്. Now the rush around the corner. Already one down, but something finds the kill. Swings. എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഇവന്മാർക്ക് ഇത് തന്നെ പറ്റുമെന്ന്. ഒരു വിക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണുള്ളത് പറഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് ചാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പോഴും. Line not connecting the wall, however, coming up. He's pushed out of position by the aftershock. Finds the first headshot. Finds the second. He's so close. The wall is absolutely denying him. സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തത്. Oh man, thought there was a slight crack on the left side, but I mean, if there was a crack, I think he played it perfectly, right? Waits for the second swing back out, but just a bit of miscalculation on the length of that wall. That's unfortunate. Cess played his heart out on that round. ഐസാനെ നിർഫാക്കിയപ്പോ ഒരു ഷീൽഡേ ഉള്ളൂ. അല്ല ആദ്യം ഒരു ഷീൽഡ് എടുത്താ മതിയല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനു അതുകൊണ്ട് പോയി ബാക്കിയുള്ള കൊല്ലുമ്പോ അടുത്ത് എടുക്കല്ലേ. അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു കേട്ടാ. Hey bro, Drx Buff and Nerf tournament included ആണോ? ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലെന്നാണ് വിശ്വാസം. അല്ല ആണാണ് അല്ല ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് അല്ലേ, പിന്നെയാണല്ലേ നെർഫും ബഫും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണല്ലേ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ. കാരണം ഐസോ എടുത്ത് കളിക്കാൻ ഇവരൊക്കെ കളിച്ചായിരുന്നു. കളിച്ച് ജിങ്ക് എടുത്ത് കളിച്ചായിരുന്നു ഹെവനില്. ഐസോ എടുത്ത് കളിച്ചായിരുന്നു. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പം ഈ അപ്ഡേറ്റിന് മുമ്പാണ് ഈ ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ എന്തിനാ അത് വെച്ചാണ് കളിക്കണം. ഇപ്പം അത് ഇതിപ്പോ എപ്പോഴും വന്നെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് വന്നെങ്കിൽ അത് കാണൂല. പഴയതുവരായിരിക്കും കളിക്കുന്നത്. അല്ല ഐസോ എടുത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതില്. ഐസോ എടുത്ത് ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഇല്ലേ ഐസോ രണ്ട് ഷീൽഡായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ടൂർണമെന്റ് ഫുൾ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഐസോ ആ ബഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. Whether they use it or not is going to be the question afterwards. Ooh, taking some aggressive space. Does get that flash to the face. Aftershock to try to clear things out as well. Keep him a little more protected, but he just swings at an anthem. Gets dropped. Now another set wall. The repeat back. Four piece for Chase for the eighth. എന്റെ മോനെ അത് പണ്ണിയടാ അവൻ ചെന്ന്. എടാ ഇത് എന്ത് വേസ്റ്റോ, എന്ത് അഗ്രസീവ് വേസ്റ്റ് അത്. Showstopper not required. അത് എന്തോ വേസ്റ്റ്. That was the crazy part. As he double blast past forward, no showstopper, gets flashed. എന്താ അടിയാ അടിച്ചത്. Bounces around the walls here, isolating every single fight. എന്തിനാ ബ്രീസിലേക്ക് അവൻ എങ്ങനെയല്ലേ അത് നടിച്ചത്. Truly, I mean, one of the cleanest aces you've seen. It may not സത്യം ഭയങ്കര ക്ലീൻ ഏസ് അത്, ഭയങ്കര ക്ലീൻ ഏസ്. അത് അഗ്രസീവ് 1v5 ഏസ്, പ്രോപ്പർ അഗ്രസീവ് 1v5 ഏസ് അത്. അവൻ ചെയ്ത സാച്ചില് കണ്ടാ നെർഫ് എന്നൊന്നും തോന്നാത്തൊരു സാച്ചില്. Again, just trying to pull something off with a lurk. Yeah, I mean, if they hadn't used the timeout, I would almost say this is പക്ഷെ another ഒരു round where കാര്യമുണ്ട്, ഈ you call the ഏസും timeout വിഷയ ഏസ് 1v5 ഏസ്. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവന്റെ ഏസും പൊളിയായിരുന്നു. ടെൻസിന്റെ അഗ്രസീവ് ഏസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ 22 ഹെൽത്തിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത്. വിഷയമായിരുന്നു ലാസ്റ്റത്തെ 2 കില്ലുണ്ട് അമ്മോ. സത്യം അത് പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കിൽ അടിച്ചളിയാ. അവൻ വൈഡ് സ്വിംഗ് വരണതിന് മുമ്പേ കൊന്നു. അത് കറക്റ്റ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത ഇവിടെ പീക്ക് വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ. റിഫ്ലക്സ് അതൊക്കെ. Crucially, the weapons cannot be recovered. Not while Mind Freak is here watching. എന്താടാ അവന്മാരൊക്കെ അടി കണ്ടിട്ട് തന്നെ കൊതി വരും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കണ്ടിട്ട്. Now a 3-piece and maybe even a 4th. Oh, Cess will be able to shut him down within the round. Crouch ചെയ്ത് അടിച്ചോളാം കേട്ടോ. 6-2. നിങ്ങളൊക്കെ മാറി ഞാൻ പോയിട്ട് പറന്നു പോയെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാഷ് വന്നു ആ സമയത്ത്. കറക്റ്റ് ആരുടെ ഒരു ഫ്ലാഷ്, സൈഫർ ഫ്ലാഷ് ആയിരുന്നു. സാച്ചില് നെർഫ് ചെയ്യാത്ത പോലത്തെ സാച്ചിലായിരുന്നു. എന്തൊരു സ്പീഡിൽ പോയത്. We've actually seen it happen here on this map over by the B side. So now back to the buy round. I don't mind, you know, just after the timeout, but I would love to see them go for something similar again, because just because you got shut down on one round, you give up, some of your playbook gets halved straight down the middle. എത്തുന്നില്ലല്ലേ പിന്നെ സാച്ചല് ഉണ്ടാണെങ്കിൽ അകത്തം കയറി പോകും. അവിടെ വരെ എത്തിയതന്നെ അവനെ തൂറിച്ച് അവിടെ ഇട്ട്.
the shout as DFM. അളിയാവിന് ഭാഗ്യമില്ല കേട്ടോ ഇവന്. Plan coming through from the ഒരു ഗുണമില്ലാതെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് മെയിനിലോട്ട് പോകണ്ടേ പ്ലാന്റ് കിട്ടിയെന്നൊരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാരും മിണ്ടി പോയോണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ പ്ലാന്റ് എടുക്കണം വാളുണ്ടോ വാളില്ല doesn't spot him and Forsaken rechecks into Boba. Who's now gone, Diffuse starting to be stuck. But Anthem cleaning up too. Mind Freak finding May, Forsaken gonna be dizzied. Not on their side. Definitely the full hold here as they try to drag them out from the ship. Oh, and died. DFM will be able to stand firm. They will be able to come up with the necessary eliminations, but Cess cannot escape. Break this win streak. Yeah, and I mean Prx once keep them all stuck here on B main, and you know they'll get a little bit for their troubles dropping Cess's weapon. But overall, I mean, sure, you have to use an ultimate, you have to go for that deep lurk, but whatever it takes, you get that round win. There's still a little bit of room to work with it as a method of conditioning, and we'll see. I mean, Medusa, that late lurk, that does help, because that means one person from Prx always has to be watching their back. Xbox pass എടുക്കണം എങ്ങനെ സ്റ്റീമില് line just to make him think twice about pushing up here as Forsaken spotting out the legs of May, but it's not ready for Anthem to be out a little bit wider. It's a good punish and start here the round for DFM. Yeah, Neth actually still held on to his fault line as well. You know, and once he got that first content, it was an instant kill, so he doesn't have to send it. So now they still have it for the entry into the site. That's huge. Mind Freak on the hunt. DFM's ready for it. They know. It's being watched. They want to just go ahead and make tiles completely unassailable, but hasn't stopped Prx. It will. A site resituated here for Prx, so DFM will cut their way back across the B. And they'll just shut down the door as well. Spike taking the safe route all the way. Divide really trying to make things divide. Come on. Divide or ace There's the first. Oh, dual peak. Stringing another 2 rounds together. Themselves up to 4. Chance to rescue this half. Crosser placement game okay. As it looked like they were going to struggle to find rounds to string together. But I like it. You go for the multiple, multi-man swing, then you still have the fault line at the ready to take control of elbow. And then you say, okay, hold, right? There are more numbers. They have to push out to get space. They don't have a hard sentinel, so they're going to have to push out at some point on the timing. നമുക്ക് നോർമലി ടൈം ഉറക്കം വരുന്ന ടൈമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഉറക്കം വരും സത്യം എനിക്ക് ഡോട്ട കണ്ട അപ്പൊ ഉറങ്ങി Oh, bunny. Also gets dropped. Oh, Jimmy positioning nice on it. Why are HP and is able to clean up too. Spike now drops Medusa all on his lonesome. Okay. Sure he would have made it out as Jing had to exit just to regroup with his team. I mean, they're fully reading the if you want to go all the way to B, so be it, right? It's going to be a 3v1. Refresh. Okay. Looks like with 30 seconds remaining, he will make that decision. Or at least the decision to drift away and try to save the weapon. Plenty of cash. Graphic card ഏതായിരിക്കും graphic card 8GB ഏതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല Many ultimates, so 3050 യുടെ stock ആണ് അതല്ല അതൊക്കെ 3050 ഇതില്ലേ അതിന്റെ ആ ഒരു വേറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പേര് കഷ്ടവന്റെ ഒരു കേജ് പോലും ഇല്ല കമ്പി കുടിക്കാനും
charge try to defuse, but the kill here onto something. So going for the stick. Jing picking up the operator will be able to take him down. Prx, what a hold here from something. I mean, that initial shot on the op, he survived for so long, and he used every piece of utility that he had. 7-4 First up, it's the op shot, then he survives, throws the mosh to shut down one side as he's getting pressured with the paranoia. He draws out like every single flash available, uses the thrash in the middle of it all to secure an extra kill for Forsaken. I mean, a master of his craft. Back last year, I still remember when he first picked up the breach, it was fine, but it wasn't anything to write home about. But now he's still opping, he's still using the util even better than ever. And App's just becoming this great flex player for Prx. Now he pivots over, gets himself situated here on B. So this is the opening shot, but clears up the cam all the same. Has to back away. Mosh going to be sent away. Up over the top there in market. Does get shut down. May able to come away with that kill. I know exactly. Now invested. Divine has to pull back off the angle as the flank is ready to come through. Yeah, curious to see if it's going to be another wraparound. Someone other than May, as May is weak. Thunder will be online. He's still holding. Defuse, May dealt with 4v3, the man advantage back here into the hands of Prx. Forsaken goes pushing forward. He's got the Rolling Thunder online, and he is going to send him right at Anthem, who is at 3K for Jing. 8-4 on the half. Prx out in front by 4 rounds. I mean, every time. Vct Pacific എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഞാൻ VCT ഇവിടെ കിടക്കുന്ന കീക്ക് ഒരു ബന്ധമില്ലല്ലോ ഇത്. AKF വാല ടൂർണമെന്റ് പഴയതുപോലെ ലാലൊക്കെ ഒരു ടൂർണമെന്റ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ പിന്നെ വാലറുണ്ട്. എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയും മിന്നിയുടെ കളി തന്നെ പറയും. How many hoops can he actually make? That's the real question. I would very much love to see them play basketball. Yeah. Steve a little 5-on-5 here in Pacific. I wouldn't mind that. Steve Pops എന്താ പറഞ്ഞു? Well, devastating way to close out the half there for DFM. One that's 6-6, one that's 7-5. Not sure if it'll appear. റാങ്കുള്ള മലയാളീസ് ആരൊക്കെ അറിയാം. A bit kinder, but the Mindfuck, Caution, Rednox, Lafak. Yeah. Not allowing them to Assassin. But as soon as Forsaken got one kill that he needed. That was it. Rolling Thunder. I mean, up close and personal as well. We do look at both of them sticking with that half armor. No sheriff this time around. Could get a little more chaotic. Prx. വരെ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരുപാട് പേരൊന്നുമില്ല. ഒരു 6-7 പേര് മാക്സിമം ഇതിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ 1-2 പേരാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും ഇമ്മോ 3 ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇമ്മോ 3 കുറേ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടക്സ്, റഞ്ച്, റാപ്റ്റർ, സ്റ്റീവ്, മോട്ടൽ 3 പിന്നെ മിന്നി വന്നിട്ടുണ്ട്. മോട്ടൽ 3 കുറേ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതും പാടാണ്. മോട്ടൽ 3 അത്ര അതൊന്നുമല്ല. മോട്ടൽ 2 നമുക്ക് പിന്നെ അടിക്കാം. 1-ന് 80 പോയിന്റ്സ് മതി. പക്ഷെ 3 അടിക്കണമെങ്കിൽ 200 പോയിന്റ് ഇന്നും കയറാം. അയ്യോ വാൾബാഗ് ചെയ്ത് ഈഗിളിൽ പറഞ്ഞ ടൂർണമെന്റ് അല്ല. Yeah, not many options on this one. That sage wall, the barrier is just so strong on the pistol. He had to win the first fights, and he'll get one, but that's all he's going to get, as it's just too many people alive for Prx going up 9-4. Looking to run away with this one, looking to deliver another 13-4. Sefi currently ready now. Sefi മലയാളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. എന്തൊരു അടിയല്ലേ ഇതൊക്കെ. അതൊക്കെയാണ് സ്മോക്കിൽ തന്നെ തീർന്നു 3 എണ്ണം. Yeah, one step ahead of it as well. So good read from Prx. I love that they Immortal 3 അറിയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. try to take strong control since the Cypher is usually going to be on the B site. അസാസിനെ വെൽക്കം. അസാസിനെ റേഡിന്റെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് വേറെ അറിയാമോ?
version of DFM coming out on that pistol round. ആരാണ് here within B main. Warp grabs here for Jing. Try to build up another showstopper if possible. Wall comes through. Dizzy spots out nothing, so they know that it's a free plant. Yeah, and at this point, there's not too much DFM can do on the pistols against the Sage barrier, etc. Everything here on the B side, obviously spam ready to come through with that plant. So they're just going to hold on the outside. See if they can get some exit frags. The rest of them, see if they can go down to the spike. Swing out the shoulder spot, the headshot from Forsaken. Divine out, up within the smoke, finds the first, tries to swing out, will get shut down. Anthem able to come away with that kill. Widely, nothing more that DFM can do other than just get corralled here at backside. Start dying here to the spike. Yeah, he wants this whole charge, and he will be rewarded with it. 2 more kills going to be collected. Neth now stunned up, chased away, but I mean, ultimately, you got to die. He's representing Paper X here with the classic. We'll be able to find that final. Radiant hashtag 4 അടിച്ചു into the abyss, but now 10-4. അത് വിഷയം. Paper X, the bonus conversion will basically seal the deal in this map in this series. 20-7. A lot of comfort back on that raise. Obviously, he was playing fine in the icebox. So he did have some other members really popping off. Jason. Yes. Yes. Anything else? I think we were all. I think even the editor was waiting for that. No follow-up. PRX ജയിച്ചില്ലേ ജയിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ജയിച്ച പോലെയാണ് 10-4 അസാസിൻ ആക്സിസ് സുഗന്ധ് സുഗന്ധ് പണ്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് THX ആക്സസും സുഗന്ധ് ഏതിലായിരുന്നു സുഗന്ധ് ഏസസിലായിരുന്നു മറ്റേ ഓർമ്മ മറ്റേ AKFിന്റെ ടൂർണമെന്റ് സുഗന്ധ് ഏതായിരുന്നു ഏസസ് ആയിരുന്നു Very aggressive position as here comes Jing. Whoa! The Dragon Boss Cess awarded the second kill. Mindfreak keeping up on top of the box. He's gonna have to be sat back, but man, what an opener from Cess. Oh, now they have the read on Forsaken as well, so they don't need to necessarily challenge him. They just have to make sure that he doesn't get any more space off of top mid. That smoke not going to be too much as you do have 2 members for DFM over on Boba. Even the wingman still clearing, still 2 watching A main. I mean, this is as solid as a default goes here for DFM. No reason to change it up. Still got the tripwires on B as well. Shock not going to clear that. Forsaken clearly caught off guard. Moving forward, going for that plan. Aftershock going to be sent, but it's a second too late. Cannot get the interrupt, so now the post-plan scenario 3v5 here is Paper X. I mean, DFM, you're going to have to push the smoke. How many times have we seen Mind Freak in this exact position as well? Gonna get done by himself. Paint Shell's gonna be lobbed his way. Full-line not connecting. Forsaken looking to get the punish there on the net, but Mind Freak's the first to fall. Forsaken eventually rewarded for his spam. Finds one, finds a second. So that the fuse is being held. May flushes out 2 more kills. DFM not going quietly into the night. They deny that bonus conversion. They give themselves a 5th round win. Yeah, I do like that they throw the util behind the box to route out Mindfreak. What a shot, by the way, from Cess. And then, as they're saying the fault line, even if it doesn't hit everybody, they realize, okay, well, the back of the box is clear, and we just saw them kind of peeking out right before the smoke blooms, so we can stick the half to begin with, and then we'll go from there. Cess jumps onto the spike right away, brings them another round. They'll mix and match as best as they can. 1 Guardian, 1 Sheriff, and 2.5 armors. Taking some very aggressive space, comes up with kills. Aftershock pushing him back. They're on the swing to really find the punish, so we'll just be efforts to stave them off rather than actually turn things around and get the kills from Paper X. Indian team right before they had to exit away. Smoke it off. I like this from DFM. It's a good adjustment. Try to get ahead. Hello. Oh, over the top. On for Ace. Tries to turn for the flash. Anthem will take it away. A flawless round though for DFM.
very much needed to get themselves back into this game. Yeah, this is huge. Starts to snowball a little bit economically here for DFM, and it also shows that, okay, we can make some confidence calls, right? We jump in early, take away everybody, drop the spike over on B main, and instead of just waiting for Prx to re-challenge you, say, okay, they're going to have to re-clear the smokes out, and we'll just try to get them on a surprise right from behind. Contrast of main texture when they don't get their aces is a cute little smile and then just the writhing, screaming. അല്ലടാ ഞാൻ കളിക്കുമ്പോ എല്ലാത്തിനും വിളിക്കും, ഞാൻ എല്ലാം കളിക്കാറില്ല. ഇത് മരിച്ചു കേട്ടോ. നല്ല രാത്രി ഇരിക്കാന്ന് പ്രാവശ്യം കറണ്ട് അങ്ങ് പോയി. എന്തിന് രാത്രി നീ മെസ്സേജ് അയച്ചില്ലേ, ആ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കറണ്ട് അങ്ങ് പോയി. വന്നത് രാവിലെ എപ്പോഴാണ്. Alright, so now that you have B main control, DFM just saying, alright, the map's flipped. That's fine. We're basically going to trap them in mid. But look at this. Prx utilizing every piece of the map as best as they can. Has a bit of an inkling. The Spidey senses they're coming online. Full cut through this defender spawn. Rotate coming around. And one-way smoke set up here. No one to play off of it, but just to try and dissuade Prx. They all get flushed right in towards Anthem. Unscopes though. Forsaken able to collect that kill with 2 shots. ഞാനാ കളിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആകെ ഉച്ചയ്ക്കാണ് കളിക്കുന്നത്. അതാണ് രാത്രി കളിക്കാറില്ല, കിട്ടാറില്ല ടൈം. ഉച്ചയ്ക്ക് കളിക്കാറുള്ളൂ. ഉച്ചയ്ക്ക് മറ്റേ ഞാനും ഫ്ലഫിയും പിന്നെ ആരെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെല്ലാം കൂടി കാണും. പൈസയൊക്കെ കളിക്കുന്ന സീനില്ല, ജയിക്കുമെങ്കിൽ കളിക്കും. തളിച്ചൂടെ കളിച്ചാൽ അതിന് അടിയാവാ വയ്യാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ കളിക്കാത്തത്. flying. Jake still up on top of the box, unscouted thus far. Something with the party give headshot there. Come up with one additional kill. ഇന്നലെ ഉണ്ടാവില്ല വന്നിട്ട് ഒറ്റ കളി കളിച്ച് അടിയായിട്ട് it's not that far off at main. He's only 3 points away from the showstopper again. Used it at the beginning of this round. Gets that kill, and I love that DFM just says, alright, they already took mid, fine. All we wanted was B main. Anthem holding that angle a bit too close. അടിയോടടിയാണല്ലോ DFM 10-10-7 Asteroid's gonna be happy about that one. He's trying to claw his way back up the scoreboard. Still a ways to go. വാച്ച്പാർട്ടി ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ചേരം പറ്റൂല. I mean, great conversion on their timeouts, and part of that is... അതാ പറഞ്ഞ വാലോ ലൈവ് രാത്രി ഇട്ടിട്ട് അതിനുശേഷം വാച്ച് പാർട്ടി വിളിച്ചിടാൻ പോരെ. Call it right when they need it most. And Alex, he's really been, I think, finding that value. I mean, you can say what you want about the timeout win percentages. Obviously, some coaches will favor to use it on an eco just to calm things down. But once it goes over 50%, that's when you know, okay, there's something going on here. There's definitely some impact that can be felt. I think those are the extremities we're looking for. See what the difference is. Weakness of this composition for Prx or any variation of it. So once you commit, you're kind of just letting the lurk go. Keep pushing, and that's why we see rapid in that previous round. 4 ultimates. That's a lot. That it is. Crash on the opposite side though. ഇന്നിപ്പോ താളം തന്നെ ആറിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ കയറി എന്തായാലും ഇന്റർനാഷണൽ അല്ല ലൈക്ക് ഏഷ്യൻ സൗത്ത് ഏഷ്യനിലേക്ക്. They're expecting all the ultimates to be dumped onto A site. DFM has the read off of the timeout here. Yeah, just backed away. Showstopper not going to be getting any value here for Jing. Sends it to clear an angle. Plant can still come through, but DFM very quickly getting corralled around this A site. Defense here for Prx. Needs to try to win out on these fights, and he's just not ready. Caught off guard. Anthem comes with the kill. Now Device and packing, running away. Thrash moves into the chase. Hey, gonna get caught. My something's there. Rolling Thunder now, going across. Aftershock. Push him into that. Space here. Savai comes up with the first. Medusa gonna be taken down. You know, it's everybody coming in from the flank. Prx just smartly backing away. Jing eating a bit of damage there from the paint shell.
Fault line not ഞാൻ connecting. പിച്ചൽ Divide, കളി however, കളിക്കാൻ still പോകണം trying to hold it down. Here comes the third. മോശം പറഞ്ഞു The push forward Okay. now. It's all on the ആരെയും hands of പറഞ്ഞോ the നിങ്ങൾ 5 ആരെയും HP. പറഞ്ഞോ പിടിച്ചു 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 Paper Rex. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അൾട്ടിന്റെ മേളം എന്തരത് ഗുലാനെ പറഞ്ഞ 2 rounds away from closing out this series. ഫ്ലഫി I ഗുലാൻ mean, പറഞ്ഞ കളിക്കാൻ it might പറഞ്ഞ feel like an overinvestment, but quite frankly, if it എന്നാ gets you ചെയിൻ just ടുഗദർ one ട്രൈ step ചെയ്യുന്നു away ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ from that ചെയ്യാം match point, you take it ഡേറ്റ് ട്രൈ wherever you ചെയ്യാം can. ദിവസം So Paper Rex, I love that they just dump everything as soon as they realize the majority is coming around on the flank, and then Divide, tasked with watching the, I guess, counter flank now coming in from top mid. Well done. I mean, getting that kill onto Medusa, that really makes things a lot easier here on the post plant. Final shot. Kneecapping him there. 3 players over towards this A side. Mage is going. Jiggle peeking, taps the orb. Jing now flashbacking for it. Says, managed to find one. If I get to be traded up with Jing, quick to turn around, finds the kill on the enemy Omen. Smokes now taken away from DFM. Turn on the flag, tap, but May beats back just a bit too soon. Bunny. This is just going to be Paper Bunny, Rex working their way forward here flash towards bunny, this flash A side, bunny. not being dissuaded whatsoever. And it's just, these are the rounds where you really feel how tough it 4v2 is to just try to get a map win in the VCT, right? You just have to be pinpoint focused every round of the way. Around Otherwise, 2v4 it doesn't matter if it's മച്ചാൻ 2 rounds, 3 rounds പറ്റുമോ away, it suddenly starts to ചാൻസ് feel കുറവാണ് like Mount Everest that you have to climb over as Forsaken. Okay, not going to get the spray Forsaken. down, but does make it near impossible for Medusa. And 1 double spray. സത്യ അടക്കിരിക്കുന്നു എന്താടാ ഒരു രണ്ടര ഒരു Well, Well, you have the creds, you want to do whatever you can, but ഞാൻ അങ്ങ് പോയിക്കോളാം ആ തിരിച്ചൊക്കെ വേട്ടാ ഞാൻ അങ്ങ് പോയിക്കോളാം ഇതിന് ഭംഗിയില്ല Being able to get that 1 kill to get the neural theft online would be nice here, but just have to say tuck back. Fortunately, there's no friendly fire in this game. wouldn't that be crazy? That should be able അത് തന്നെ അത് തന്നെ Honestly, telling yeah. anyone. One of these years. One of these ആ years. ഡിവൈ യന്ത്രല്ലേ ഇതാരാണത് A really good ആ way to mess കണ്ടത് with കണ്ടത് everyone. Might get a lot of people banned നാരായണ from the കോൾസ് chat. എസെൻഷ്യൽ അതെ അതെ എസെൻഷ്യൽ Everyone getting their first chat suspensions on that day. Well, what they should, you toggle it on and you just disable chat. Oh, okay. Yeah, there you go. No voice comms, no text chat, everything turned off. But there you go. Last ditch effort as Paper Rex have gotten themselves up to 12. DFM will call their final timeout to try to get the rally back. I mean, you do whatever you can here for DFM. Obviously, they've been knocked out of playoffs, but hey, listen, who would have thought at the beginning of the year that we would be still talking about the positives that DFM is showing in a matchup against Paper Rex? Obviously, still a ways to go to try to catch up to the Titans, but it's been improvement. So you take whatever rounds you can get to see if maybe, just maybe, you can push it to an overtime, maybe to a third map. Show a little bit more of what you have to the fans, not just here, not just in Japan, but throughout the world, as they have been gaining a lot of momentum on that front. അണ്ണാ ശരക്കണ്ണ This 5 can Chandru, be welcome. necessary to take us into overtime. Can they make it happen? We've seen some very miraculous runbacks and attempts at them here in ആ the past. അത് ഒന്ന് പറയാ വാലറിന് പറയാനൊക്കെ പറ്റൂല അങ്ങനത്തെ പക്ഷെ യുവന്മാര് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല Thunder the neural theft. ഇവന്മാരെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലടാ ആകെ ഇവ മാത്രം ആ റേസ് മാത്രമാണ് ഒരു ഇതൊക്കെയൊക്കെ കുറെ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേറെ ആരും വലിയ രീതിയിൽ കളിക്കുന്നില്ല So here from Divide to try to sort things out over on main. That's going to buy them the time they need to take control of mid. I like this from Paper Rex. നോക്കൊന്നുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ Adjustment on ഡയറക്റ്റ് not having that true sentinel. Here on the boom bot. May swinging Oh. out, shut down Divide. Able to ഇവിടെ run ഞാൻ into വിചാരിച്ച് that. അവൻ ചെത്തെന്നാണ് It's away with 1. That's going to be DFM backing off top mid. Medusa now though in a risky position. Unscouted by 1. Managing to find the double headshot. Takes out something and says finds Forsaken. ഇടിലും ഷോട്ട് കേട്ടോ അവനെ Working a trade as it's now Yeah. down to Mind Freak in a 1v3. ഫ്ലാഷിനെ പൊട്ടിച്ച് Like stranded in market and on that TP Jiggle Peak says should have seen him. Yeah, and now you see them. They're One all v three, focused 1v3. on this entry into the market. Going to start to back out so that they can make sure that they trade for each other. Otherwise, they would have given over the 1v1s. Finds the first, finds the second. Spike now picked up, door shut, the TP across the map. അയ്യോ But Anthem wise to it. ആ സൗണ്ട് കേട്ടോ Right now coming through. 8 HP, 8 kills. Mind Freak
Can he clutch it to end it right here? Wingman there, available. For the defuse for Anthem, but for now, just staying silent, waiting for the smoke to dissipate. Nothing spotted. Wingman sent out Mind Freak, still wrapping around the side, but he's got to have to pick the pace here as the defuse gets ready to come through. Swings in, interrupts it, it's held to half. As the Mosh. The Mosh sent, he tries to find the shot, but Anthem will bail them out. Wow, I mean, just too much util, but hey, credit. All you need to do is land that headshot before the ticks come through on the Mosh. So he nice try, nice try to execute on that one. All starts here. I mean, fantastic hold from Medusa. This looks like they're going to have the rights. I mean, Boombot, sure, that misses, but there's a wingman. There's a Dizzy coming his way. He's able to isolate, pick them off, to keep them in the round, to keep them in this series. They can work through this one. Autonomy and Paper Rex is going to be broken down. Oh, this is a bit of a hard read from DFM onto the B pressure. They've left top mid empty. With the trap wire, you close the door as well, so no need to really pay too much attention over onto mid unless there's some sneaky shrouded step coming over that trap. Jing got what he wanted though. Cess spotting out multiple players here at A. Decides to just back away. See over the top. Swing out and I mean something. He does get punished. Quickly traded out. A 1-for-1. ഫ്ലാഷിനെയൊക്കെ ടാപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ ഒരു വർഷം എവിടെ വെച്ചിരുന്നു കൂടെ. എന്നിട്ട് അത് പൊട്ടത്തും ഇല്ല, അവൻ നമ്മളെ തിരിച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് ഒന്ന് പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. Just trying to cut in, but they've done this so many times. You gotta wonder. Prx might have a read on it once they get onto the site. Starting to work their way across. Push up through tiles. Wall now going to be raised. Okay, stopper available here from May. Divide. Aftershock interrupts the plan. Now going to be picked up and against Forsaken, actually a rolling thunder. Down. He and May just killing each other off. Anthem on the push, spotting on the shoulder divide, finds him, cannot readjust for Mind Freak. And Forsaken, he will deliver. And a PRX won the second map also, guys. 16-8. PRX win. Deal with DFM in 2-0 style. Listen, I mean, DFM, I think they continue to show some of the improvements that they've made throughout this year against the likes of Prx, but, you know, Prx just gets too strong coming into stage 2, and on top of that, what do you do when you're just not able to PRX, what the fuck, they were ചെറിയ അവിടെ ചാറ്റ് ഒക്കെ തരുന്നില്ല. What the fuck DFM എന്നൊക്കെ നീ എന്തിനാ ചെയ്തത്? Utility and gunfights here for DFM. GG guys, GG. അപ്പം ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ മാച്ച് എന്തായാലും ഇത് ചെയ്തില്ല. ഇപ്പം കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിർത്തുവാണ്. രാത്രി മെന്നി വരും, എന്തായാലും മെന്നി എന്തായാലും വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് രാത്രി മെന്നിയുടെ ലൈവില് ഞാനും വരാം. അപ്പം 2:30 ആകുമ്പോ കാണാം. അതുവരെ അപ്പം പോയിട്ട് ബൈ ബൈ, ലവ് യു ആൾ, ടേക്ക് കെയർ, ടാറ്റാ. ഇല്ല ഇടാനായിട്ട് ടൈമില്ല, ഇത്തിരി പരിപാടികളുണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നിർത്തുന്നത്. Chandran live ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് ഇട്ടോ. Yeah, and they should be fairly comfortable to try to get at least top 2. I don't believe it's guaranteed yet, but just given the remaining matchups. Chandran live ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ട് ഇട്ടോ. Chandran live ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ട് ഇട്ടോ. ഞാൻ അപ്പം നിർത്തട്ടെ. ബൈ ബൈ, ലവ് യു ആൾ, ടേക്ക് കെയർ. They'll still be comfy with the 7 wins now on the board at the top.